one question is, what is baby friendly hospital initiative and what are the points to be considered? Let us go to the, although these are the competency in these topics. You look at all these competencies are discussed up to 4. The one point is left, that's the 5th point. That is enumerate the baby friendly hospital initiatives. So let us go to that point. Now this is the baby friendly hospital initiative points. This concept, baby friendly hospital initiative concept, is very important concept because we know that now that breast milk is the best food for the baby. Breast milk is the best food for the baby, exclusive for the first 6 months, and after 6 months, then you should give complementary feeding along with the breastfeeding up to the age of 2 years or more as far as practicable. This you should consider. The exclusive breastfeeding up to the age of 6 months. Breastfeeding must be continued up to the age of 2 years along with the complementary feeding, and if possible, mother may breastfeed after 2 years also. There is no problem. And at this point, you know why so much importance is given to the breastfeeding. That is discussed. Adequate nutrition, prevention of infection, immunity, everything is discussed in the last classes. So you will see that. Now we are doing the baby friendly hospital initiative. It means the mother and child care centers, they can take the initiative to declare the centers as baby friendly hospital. When they claim that this hospital is baby friendly hospital, it means that hospital will follow the above rules. What are those rules? This is one important competency of your NMC. The rule is that first thing, routine breastfeeding policy, training of the all healthcare staff, information to all pregnant women, helping mothers initiate breastfeeding within 1 hour after birth. Now the 1 hour concept is shortened. We should say the baby breastfeed should be given just after birth as early as possible. Okay. And there is one concept now that is called breast crawling. That is, after delivery, keep the baby on the upper part of the mother's abdomen or mother's breast. Baby will crawl. Baby will crawl and try to reach the mother's breast. That is called baby crawling. This concept is coming. So this is important. Just stop. Next, you see, give newborn infants to no food or drink other than breast milk. You should not give. This is called prelactal feeding. Point number 6. That before breastfeeding, baby should not be given any prelactal feeding. And there is the maximum chance of failure. These prelactal feedings, there is maximum chance of failure because when the baby is out from the mother's womb, the baby is in other environment. It means baby will cry because of the change of temperature. Baby will cry because of the fall of, say, other environment like temperature variations. Okay, like evaporation, like say sudden increase, say partial pressure of oxygen, alteration of the other functions.
cardiorespiratory functions, baby will cry. And the baby will cry for the first 2 to 3 days. Considering the baby crying, parents usually give pressure. Parents usually give pressure to the healthcare advisors, and they force the healthcare givers to write down something for the baby's feeding. This is one aspect. Or as the baby is crying, so healthcare worker, as the baby is crying, so healthcare worker, they try to calm down the baby by giving plain water or candy water or artificial milk, etc. This is called prelacteal feedings. This prelacteal feeding is dangerous in the sense it will give rise to some infections. Infection may be there in prelacteal feedings. It will give rise to failure of lactation or infection. Failure of lactation or infection. So this point number 6 is important. Rooming in. Rooming in means keeping the baby with the mother. This is called rooming in. So rooming in should be practiced. This is very important. Encourage breastfeeding on demand. Breastfeeding on demand. Usually, demand occurs after 1 or 2 hours. Some baby requires more time may be needed. Whatever may be, the breastfeeding should be given on demand. When the baby cries, then breastfeeding should be given. When the baby demands or not cries, say, giving some other movements, etc., breastfeeding should be given. So pacifiers or artificial things, that should not be given. Pacifier means some say nipple-like rubber things, some nipple-like rubber that is given in the baby's mouth, and that is known as pacifier. That should not be used. নিপিলের মতো সাথে একটু মধু দেওয়া থাকে, সুইট হানি দেওয়া থাকে, সেটা বাচ্চার মুখে দিয়ে rarely used nowadays, but it is used. It is found. Now the establishment of breastfeeding support group. Breastfeeding support group should be established. So if you really like to declare your hospital as Baby Family Hospital initiative, you will have to follow all these 10 points. And this is giving importance in NMC for undergraduate students. They separate CBME points for that. Okay. So CBME is given in this point into the lecture point. We give a lecture, discussion and lecture. Let us go to the next point, that is called, this is IMS Act 1992. So IMS Act 1992, that is not needed in your syllabus. Just know that there is some Infant Milk Substitute Act. Infant Milk Substitute Act which passed in 1992. You should not give any advertisement in the baby food. That is called IMS Act. Then go to this is the complementary feeding. Complementary feeding, previously it was known as weaning. Weaning means the changing from liquid to solid food. That is as if the breastfeeding is changed to solid food. Now the term is coming complementary feeding. It means breastfeeding is giving due importance and additional food which is required for the nutrition of the baby, that is given importance. This is for complementary feeding. So these are the points you should discuss in this complementary feeding. Now,
These are the lecture points. Lecture points. There are the other say demonstration points. There is a separate things. Lecture points are like this. So this is the complementary feeding should be started after 6 months of age. It should be given after 6 months of age, not before 6 months. And second important point is breastfeeding is to be continued. So this is the point we have discussed. If you give only breastfeeding, that will not suffice after 6 months, except few months. So it requires additional feeding, that is called complementary feeding. These additional feeding requirements by some foods, which I will discuss after this, that is requirement for giving additional calorie and protein to the baby. These are the different observations. These are not needed for you. National Family Health Survey observation that till now, nutritionally, we are very backpointed. We are not sufficient enough. Standard of the nutritional care is not good in India. These are the principles of complementary feeding. What are the principles of complementary feeding? Responsive feeding practice. Responsive feeding practice is very important. Now, feeding practice may be forceful feeding. Some parents or caregivers force the baby to take food. That is called forceful feeding. Second important feeding is distraction feeding. It means baby is distracted by television, distracted by mobile, distracted by say other persons, and the baby is fed. That is called distraction feeding. And responsive feeding means baby desires food and the caregiver is giving food to them. As per the desirement of the baby. So baby likes the food and caregiver is giving them. This is called responsive feeding. Now, which feeding is very important for the baby? That is a responsive feeding. That is a forceful feeding. যেখানে জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে. একটা distraction feeding. The baby is distracted from the other area. Another is responsive feeding. It means there is some response between the caregiver and the baby. When the baby desires food, give it. When does not like the food, don't give that. And there is some mechanism also. The why and other things, etc. that I am not discussing in this class. It gives rise to development of the hypothalamic appetite and satiety centers in the brain if you give the responsive feeding. That is not needed here. But remember, the responsive feeding, as per desire of the baby, that is important. Not forceful feeding or any distraction feeding. Now, rest part is the principles of feeding, food diversity. Actually, you should say food should not be taken as one type of food. Usually what is happening, that some people or some section of our country they are taking, or in India, in say vast population of the Indian people, they usually take large amount of one particular food, say carbohydrate. Carbohydrates শুধু খাচ্ছে, অন্যগুলো খাবার পাচ্ছে না because of the poor socioeconomic status. Some of them manage the carbohydrate. What is happening there? There is deficiency of protein, vitamins, minerals, etc. So, you should know what are the food diversities. It means there are different types of foods are there. Now,
Cereals means carbohydrate, bhat, muri, ruti, so these are just carbohydrate foods. Rice, bread, chapati, these are carbohydrate foods. These are the cereals. And pulses. Pulses means dal. Now vegetables, one group. Fruits. And eggs, fish, and meat, these are the another groups, and fat and oils. Now, what is the principle? At least 4 groups of food should be given in the diet. 4 group থাকতে, at least 4 of the 7 groups. This is important, at least 4 of the 7 groups should be given. And supplementation, the iron and vitamin. Vitamin D nowadays is given after birth, after 1 month after birth usually, vitamin D3 is given, 400 unit, and it is given up to the age of 1 year. Thereafter the dose is required increase, and that should come from the diet. Okay, but in the first 1 year, you should supplement with the vitamin D. Similarly, supplementation with iron, that should be started after 6 months of age. Iron supplementation. So this supplementation is required, iron supplementation, not only for prevention of the anemia, but also for development of the human brain and the brain connectivity of the different nerves and the muscles also. It has been found that iron deficiency may lead to behavioral abnormality of the children. And remember the reverse thing, that is during illness usually people reduce the intake of food, but it should be increased during illness. So during diarrhea, food should be increased. During any other infections, when the baby is able to take food, that should be increased. The food intake should be increased after illness. Now, complete food and balanced food, what is the difference between the two? Complete food means food which is given that contains protein, carbohydrates, minerals, fats, vitamins, all types of requirements which are present. And balance means it is present in adequate amount, which is needed for the particular person, for the particular age. That is called balance. This is the food diversity picture. What are the different types of food? It's already discussed, this is only left here. When to start complementary foods? After 6 months. So these are the given in the lecture class and LNC. What should be the attributes? So when it should be started, that's why the separate points are given. Now you see the timely starting of the feedings and adequate amount, variety and frequency, and iron gap. I have already discussed after 6 months, iron should be given, and responsive and safe feeding and feeding technique. So feeding technique is that you should give, as the baby is habituated to the liquid. So breastfeeding, baby is taking breast milk, liquid. So when you are giving the food to the baby, it should be initially semi-solid in nature, with more liquid than solid. Then gradually, with increasing duration, you should go to the more and more solid. So first you start semi-solid with more liquid in nature, then gradually the liquid content is reduced and the solid content is increased.
And at the age of 1 year, it can be given to the spoon and there is no spilling of the food. Not spilling. চামচ থেকে পড়ে যাবে না। সেমি সলিড ফুড কিন্তু চামচ থেকে পড়ে যাবে। কারণ জলটা কম থাকে। ঠিক আছে? That should be the consistency of the food. তাহলে খুব শক্ত খাবার খাই দিলে বলে আটকে যে ক্ষতি হতে পারে। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে চলে যেতে পারে। That you should take care of. So what should be the distribution of the food? What should be the amount of carbohydrate in the food? Carbohydrate should contain the 60% of the food. Protein should contain about the 10% and the fat should be 30%. You can remember this. Okay. 60%, 30% and 10%. And if you supplement this pulses and vegetables with and fruits, another food diversity, and with say iron supplementation, other vitamin supplementation like vitamin A prophylaxis program, so that you know, other than vitamin D and iron, other vitamins are going on. These are the different say food supplements we are giving from the very beginning. You may start in the either say starting food as a complementary feeding. You may start with the say khichdi. You may start with the suji or rice and dal mashed together, or other vegetable juice, or you can start with the say dalia and milk. That's all. Now go to the carbohydrate, that is macronutrients. Macronutrients should contain 60% of the food which is required. It should be macronutrients. 60% of the food should be macronutrients. What should be the amount of macronutrients? Carbohydrate amount in the macronutrients. তোমার ডান দিকে যে আছে ওকে তোলো লাস্ট বেস রাইট সাইড What should be the amount of carbohydrate in the diet in the baby? জোরে 60%. Protein, fat. এ তো গল্প করতে করতেও শোনে অবাক কাণ্ড গল্প করে যাচ্ছে শুনেও যাচ্ছে বুঝে গেছে fat 30%. আমরা এখানে কোনো ডিসকাশন আর এটা করতে চাইছি না লেট আস গো টু দি দিস ইজ নট ডিসকাসড হিয়ার এগুলো কি পড়াবো এগুলো পড়ানোর কিছু নেই উইল টেক ইট ফ্রম দ্য বুক অর ফ্রম দ্য সাইটস যে কোনো জায়গা থেকে তোমরা পেয়ে যাবে ইজ কালেক্টেড কত ক্যালোরি আছে কোনটায় পেয়ে যাবে সব সাইটস বুকসে না একটু একটা চার্ট রাখতে হবে কাছে whenever you have to calculate you should see the chart and মুখস্থ করতে হবে চার্ট তো দেবে না তোমাদের কাছে রাখতে হচ্ছে কিছু বলবে না কিছু এমনি যে কোনো কেস দেখার সময় nobody will bother তুমি চার্টটা দেখে যদি ক্যালকুলেট করো তো কিছু মুখস্থ করার কোনো দরকার This is important thing you should calculate. This is given in the NMC. Actually, in the last year classes, it has been given in details of the nutrition without following in NMC advices. But NMC limits. These are to be discussed. And these are to be discussed in the class, lecture class. And these are to be discussed in the clinical classes. Now,
what should be the calculation of the food? This formula is known as Holiday and Segar formula. What should be the amount of calorie needed up to the age of say 10 kg? It should be 10 into 100. Up to 10 kg, এটা ভুল আছে, 100 হবে না, 1000 ক্যালোরি, 10 into 1000, ও ঠিকই তো আছে, 100 calorie per kg, 100 calorie per kg, up to the age of 10 kg, it is 100 calorie per kg. This is important. This is important in relation to the calculation of the energy and calculation of the amount of maintenance fluid. During fluid electrolyte disturbance balances, you will know that there is some fluid known as maintenance fluid, which is required for the maintenance of the body. Now, this maintenance fluid and amount of calorie calculation is same. The formula is known as Holiday and Segar formula. It may be asked. Up to the age of 10 kg, 100 calorie per kg. 10 to 20 kg, this 1000 calorie plus 50 calorie per kg for each kg above 10 kg. Now, above 20 kg, 1500 plus 20 calorie per kg above 20 kg. So, this is the Holiday-Segar formula for calculation of amount of calorie needed. Now, let us go to the question about how you calculate the amount of calorie. Now, in this row, the last bench extreme left. Last bench extreme left. Stand up. What is the amount of calorie required in a 27 kg weight child? Sit down. Calculate and say, tell me. বলো না, এই ফর্মুলাটা এখন দেখা যায়। Amount of calorie required in 27 kg weight child. In this row, extreme last band middle, this row, তুমি ওঠো, হ্যাঁ, amount of calorie required in a 17 kg old child, 17 kg weight child, 17 kg ওজনের বাচ্চার কত ক্যালোরি লাগবে? ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট ক্যালকুলেট করে বলো না। ফিভারে সব বলবে, হাতে ঢুকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওই বসে বসে করো, অপেক্ষা করতে হবে, কাগজে করে বলো 17 kg. And this formula is important in the sense it is required throughout your career. Throughout your career, you require this formula. Not only in MBBS, in MD and after MD passing. This formula is required for calculation of the calorie and maintenance rate. After MD, when you do the general practice or in practice hospital, you need this formula. Okay, this is so important formula. এগুলো তো আর নেই, কিসে আছে দেখো তো, বন্ধুরা সিবিএমইতে এরপর কি আছে দেখো, সিবিএমইতে এগুলো নেই না, এগুলো সব বায়োকেমিস্ট্রি পড়ে ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি, এগুলো পড়িয়ে লাভ নেই, এটাও তো নেই এখানে অ্যাসেসমেন্ট, অ্যানথ্রোমেট্রি নেই। এই যে অ্যানথ্রোমেট্রি তুমি তো পড়াবে, হু ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য নিউট্রিশন, এটা তো অ্যানথ্রোমেট্রির সঙ্গেই হওয়া উচিত, তাই না? তবু জাস্ট ইট শুড বি ডিসকাস উইথ দ্য হু ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যালনিউট্রিশন। তো ওটা লেখা আছে হলিডে শিকারটা, লিখেছো তো? হু ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যালনিউট্রিশন, এটা ইট শুড বি ডিসকাসড আফটার অ্যানথ্রোমেট্রি ক্লাসে, যখন ক্লাস হবে তারপরে। জাস্ট এই নিউট্রিশন পড়ার জন্য একটু জেনারেল,
নিউট্রিশনটা পড়ার জন্য এটাই জেনে রাখতে হবে কি সেটা না কি কি ইন্ডিসেস আছে ওয়েট ফর হাইট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ওয়েট ফর হাইট মিনস হাইটের তুলনায় ওয়েটের কি অবস্থা হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ ওয়েট ইন রিলেশন টু দ্য হাইট কম না বেশি if it is কম it should be there to the minus sign if it is more it should be a plus sign তাহলে the weight for height score হচ্ছে standard deviation you know from the community medicine what is standard deviation that is discussed in community medicine now standard deviation how much it is low from the mean of the weight মাঝামাঝি ওয়েট যেটা থাকা উচিত সেখান থেকে কতটা দূরে আছে সেটা বোঝায় স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বোঝা গেল কতটা ডিভিয়েশন কতটা দূরে আছে যদি কম দূরে কমা হয় তাহলে তাকে মাইনাস দিয়ে বলতে হবে বেশি হলে তাকে প্লাস দিয়ে so if it is less it should be minus sign if it is more it should be plus sign so if less than from the mean which is less than 2 standard deviation 2 less than 3 standard deviation tahole that should be defined as the moderate wasting what is moderate wasting as per the WHO criteria it is asked so weight for height is less than the mean how much less than the mean 2 standard deviation to 3 standard deviation if it is more than 3 standard deviation অনেকটা যদি কমে যায় it is severe wasting this is the basic of the classification this classification is important for the assessment of the cases important for knowing the nutrition status and important for management of the cases and in gross idea standard deviation is good but in gross idea if it is less than say within 70 to 79% of expected it is moderate if it is less than 70% of expected it is severe wasting less than 70% it is severe wasting now measurement of stunting wasting means যেখানে ওয়েট লস হচ্ছে it means acute malnutrition acute stunting means height যেখানে ছোট হচ্ছে it indicates chronic malnutrition how do you assess the chronic malnutrition by measurement of the height কমে যায় মানে chronic malnutrition is chronic weight reduction is malnutrition is acute so if the height for age deviation code within -2 to -3 it means it is moderate stunting if it is less than -3 it is severe stunting a percentage কষলে 85 to 89% of expected which is moderate stunting and less than 85% of expected which is severe stunting so you see that this is the classification of malnutrition wasting or stunting as per the World Health Organization ঠিক আছে so WHO classification of malnutrition important question both in theory and practice what is moderate malnutrition what is severe malnutrition moderate acute malnutrition severe acute malnutrition ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট অফ মডারেট অ্যাকুট ম্যানেজমেন্ট অফ সিভিয়ার অ্যাকুট হ্যাঁ দি পড়াচ্ছি এটা আমাদের দরকার নেই these are the different classification of malnutrition IAP classification of malnutrition
This is applicable for Indian Academy of Pediatrics. Just for knowledge, you should know it. Normal greater than 80% are expected. What is expected? Expected is NCHS data, তার যে 50% বা মিনটা আমেরিকান চিলড্রেনদের যে ডাটা তার 50% বা মিনটা উই কনসিডার as 100%. So this data is not good. This assessment is not good. Till that's what notice you see. If it is less than greater than 80% is normal. So 70 to 80% that's a grade 1, 60 to 70% grade 2, and 50 to 60 that's a grade 3 and less than 50 grade. Just this is for you. If the edema is present, then K is irregular surface. This is IIP classification, not standard classification. Welcome classification, this is also not very much standard, but it's clinical classification welcome. Now, here you see the 60 to 80% expected weight is undernutrition, and if it is associated with edema, it is called kwashiorkor. 60 to 80% weight associated with edema is kwashiorkor. And less than 60% marasmus with edema is called marasmic kwashiorkor. এবার দু একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, তাই না? টাইম হয়ে এসছে, 5 মিনিট, 3-4 মিনিট টাইম আছে, না টাইম ইউজ না করলে হবে। চলো বলো, এখান থেকে কেউ উত্তর দেবে, হাত তোলো, একজনকেও হাত তোলো যে উত্তর দেবে। এই কি এটা দেবে? আর nobody interested to give answer? একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছি, তুমি বলো, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, দাঁড়াও। What is severe wasting as per who criteria? What is severe wasting? হ্যাঁ, সে কি রে, সব চলে গেল নাকি? এই মাত্র খেলাম তো। বলো, what is severe wasting as per who criteria? The endoscopic anatomy of nose. The anatomy of the nose I have discussed earlier, but endoscopic anatomy is more important to know about the details structure inside which cannot be seen by simple method, by endoscopy, without endoscopy, that is by speculum. So I will proceed further. This I have discussed when in our previous class, in my previous class, that on the lateral wall of the nose, some important structure are there, and whereas the medial wall of the nasal cavity is a septum, on each nasal cavity is a septum, no important structure is there seen through the endoscope. Only if there is spur or any deviation which can hinder the passage of the endoscope. And so I must repeat here, after entering to the so endoscope, when we introduce the endoscope from here, usually we use the 0-degree endoscope. The nasal endoscope usually use a 0-degree, usually 4 millimeter in diameter, and for the better views. Advantage of an endoscopy that we can see in a magnified view and well illuminated, and there are other endoscope which are 30-degree, 45-degree, 70-degree.
90 degree, even by Carl Troy, 120 degree. When I give the interview in my RMOship, it was told, but because at that time the endoscope was just coming in the picture. So I was told what is the degree of, how many type of endoscope is there. So degrees of endoscope depends on the angulation of the lens. That is 30 degree to the 45 degree, and these use are at different type of vision. But in simple nasal endoscopy, we use the 0 degree mostly because illumination and image magnification is more. And here, introduction of this endoscope, before introduction, we have to anesthetize the nasal cavity, usually with 4% lignocaine, soaked in, sometimes we add adrenaline. Then after some time, we introduce the endoscope from the nasal cavity to the inferior to the inferior terminate, that the nasal floor, and between the terminates, we reach the nasopharynx. And we can see that structure in the nasopharynx. There is the fossa orozenbular, the adenoid, and the posterior end of the septum, that is, and the choana. Total area is the choana. And if we want to see the opposite side, suppose I pass the endoscope from the left side, with this same, if I rotate, we cannot reach the opposite side because it is zoom is such that. But if we use 30 degree lens, then we can see the opposite side. I will show that how can I go to the opposite side. So another important structure in the nasal cavity, lateral nasal wall, is the 3 terminates. The concha or the terminates, the superior terminate, middle terminate, and inferior terminate. Sometimes there is a supreme terminate above the superior terminate, not always present. So below the area, below the inferior terminate is called the inferior meatus. In between the middle terminate and the inferior terminates is called the middle meatus, and above the middle meatus, between the superior and middle terminate, is the superior meatus. The important structure are seen mostly in the middle meatus. And so nasal cavity I have discussed so it is atrium is after entering the nasal cavity, by passing the Lyman nasi, that means the a crease between the upper lateral cartilage and that lower lateral cartilage. This is the narrowest part of the nasal cavity, or nasal the valve area, also called the nasal valve area. Because slight amount of obstruction here will lead to produce more symptoms, whereas the other. So this is the atrium is the area, that is a plain structure. I have just shown it here. Atrium, after entering the nasal cavity, the area is a plain structure, nothing is there, only a slight swelling. Swelling or atrium is located above the anterior end of the inferior terminate. I have just shown you, located above the anterior end of the inferior terminates, and here is the area. In front and above the anterior and the middle terminate, just I have shown you. The endoscopically, it is a bulge anterior to the middle terminates, is formed by the agar nasal cell. The terminates I have mentioned, just the meatus also I have mentioned. The sphenoidal dishes is the above the superior terminates. Sphenoid above the superior there is a, if you go posteriorly, we get a sphenoid dishes. That means that here will be the drainage of the sphenoid sinus from the pheniosteum. And if I come back again, this is the area. This is the area, that is sphenoid
This is a sphenoid recess. Recess means it is a depression like. The posterior end of the inferior terminates location, anatomical location, that I have mentioned in my previous class that inferior terminate is the largest terminate, and it from anterior to posterior, it full length, just a few millimeter, it about 1 centimeter, at the level of the coana che ekটু আগে 0.8 to 10 millimeter. This incision tube lies at the nasopharynx at the level of the inferior terminate 1 centimeter below the posterior attachment. যেখানে posterior attachment আছে সেখান থেকে আমি আরো একটু আগে যাই, then we reach the nasopharynx. So I can see the incision tube opening. That is the fossa oropharyngeal, the thorax tuberous, just I have shown in the previous. If I go, just you see, here is the, আমি টাইম নিয়ে পড়াচ্ছি কারণ আজকে খুব বেশি ডিসকাশনে নেই। এটা ইনফিরিয়ার টার্মিনেটস, সেখান থেকে 1 সেন্টিমিটার ইফ আই গো posterior to that, we'll see the reach the incision tube opening. মানে এটা আমাকে জানতে হবে যে আমি যদি এন্ডোস্কোপটা ঢোকাই, বিকজ বাকি স্ট্রাকচার তো আমি দেখতে পাবো না, আমাকে ওই জায়গাটা কনসেপশনটা রাখতে হবে। The structure in the middle, before I go to the structure in the middle terminate, structure in the middle meters is nothing except the opening of the, that is the lacrimal duct, nasal end, which is we can see that. Otherwise, nothing is there. And structure in the middle terminate, if I go from anterior to posterior, we see a ridge-like, sickle-like elevation on the lateral wall, which is called, produced by the uncinate process, a boomerang-shaped structure. Uncinate is a boomerang-shaped bone, vertical component and horizontal component, just boomerang. যারা সত্যজিৎ সোনার কেল্লা দেখেছো, বুমেরাংটা ছুড়ে দিলে আবার ফিরে আসে, ওইটাকে একটা এমন একটা কাঠের ইনস্ট্রুমেন্ট বাসায়। So it is the vertical component we see. If we go direct from anterior to posterior, the ridge will be there. I will show you that the ridge will be there, and attached to the posteriorly, this posterior end attached to the posterior, anteriorly it attached to the posterior end of the lacrimal bone, and sometimes also the ascending process of the maxilla. The superior attachment of the arteries is highly variable. So posterior attachment আমি পরে বলছি, superior anterior attachmentটা বললাম, superiorly কোথায় attach হবে? Superiorly this attachment variable. Sometimes it attaches to the lacrimal, to the lamina preparation, that means a party wall between the orbital cavity and the nasal cavity, patla, একটা thin paper like lamina preparation. Preparation মানে paper like. So lamina is paper like formed by the bone which cracks easily. So we have to be cautious about that. And the roof, sometimes to the roof of the ethmoid, it does not attach to this area, but it attaches to the above the inferior terminal. So go to the roof of the ethmoid, that means between the আমরা যেটাকে বলি কিউবিসম প্লেট, আমি পরে আরো ডিটেলস আসবো। Then it sometimes attaches to the middle terminate itself. So it does not go. Here is the middle terminate, the uncinate process. আমি আনসিনেটটা উপরের দিকে অ্যাটাচমেন্ট হলো টু দ্য ল্যাক্রিমাল বোন, আরো পেছন দিকে হলে উপরের দিকে এটা লামিনা প্রাইপেসিয়া। Sometimes it goes above and attached to the cubiform plate. Sometimes it attached to the middle terminate here, not above. So these are the superior, posterior attachment to the configuration. এই যে বিভিন্ন জায়গায় গেল, কখনো এখানে, কখনো উপরে, কখনো এইদিকে, তার ফলে উপরের স্পেসটা আমরা ডিফারেন্ট হয়ে গেল। টু অ্যাপ্রোচ টু দ্য ফ্রন্টাল সাইনাস ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। আমি আরো পরে ছবি দেখাবো, কারণ ছবি না দেখলে হবে। দেখো, এটাই আমি এতক্ষণ ধরে যেটা বললাম সেটা সামনের দিক থেকে বলে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য আনসিনেট প্রসেস, দিস ইজ দ্য আনসিনেট প্রসেস, বুমেরাং শেপেড, ইট ইজ ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট. This is the ascending process of maxilla. So anteriorly attachment to the this area,
posteriorly the plate of the ridge of the ethmoid bone and with the crest of the palatine bone. This is the uncinate process. এটা আমার একটা ইয়ের থেকে নেওয়া ছবি, পার্ট কেটে নিয়েছি এটা ভিডিওর অংশ থেকে। So this is the lateral wall. I have entered into the middle meatus. This is the middle terminate and this is the uncinate process. Middle terminate is attached laterally, is known as the axilla. এরকম চলছে তো, আমার একটা হাত যদি থাকে তাহলে axilla থাকবে, মনে রাখার সুবিধা, হোয়াট ইজ দ্য নেম কিছু মনে পড়ছে না, তখন বলবে ডক্টর হাজরা স্যারের আমি দেখেছিলাম হাতটা হচ্ছে মিডল টার্মিনেট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিলা। সো দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিলা অফ দ্য মানে অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য আপার টুয়ার্ড দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ। এটা ছবিতে কিছু দেখার মতো নেই, যেগুলো যে কথাগুলো বললাম অ্যাটাচমেন্টটাই ছবিতে যেগুলো দেখানো আছে যে কোথায় কোথায় অ্যাটাচড হচ্ছে। নেক্সট, এই যে অ্যাটাচমেন্টগুলো বললাম, যে সুপিরিয়র অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য আনসিনেট প্রসেস, ইট ইজ হিয়ার you see attached to the lamina preparisia. So if we go without disturbing the uncinate, we can reach to the frontal area. Whereas if it is that this attachment to the cubiform plate between the medial lamina and the lateral lamina, সেখানে যে লাগলো, তাহলে তোমাকে এখানে যেতে গেলে you have to disturb the adenoid. So transbular approach যেতে হবে। যাই হোক, if it is attached here, so these are the three attachment to the middle terminate. জাস্ট একটা ছবি দেখলে ইমপ্রেশনটা ভালো থাকবে, তাই এতক্ষণ যেটা বক বক করে বললাম সেটা ছবিতে দেখিয়ে দিলাম। নাও দিস ইজ দ্য আনসিনেট প্রসেস। প্রফেসর স্ট্যানবার্গারের থেকে নিয়েছি আমি, তোমাদের বলেছিলাম আই অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস ইন বোম্বে। প্রফেসর স্ট্যানবার্গার এরা ডেড বডিতে দেখিয়েছিলেন, কারণ হি ওয়াজ নট অ্যালাউড টু অপারেট হিয়ার in the Godbody Stadium, যেটা recommended hall. We requested, I and PPSN requested, show something here. You have come here. Professor Sternberger was the father. You cannot see the father because Mason Cleaner is the father of endoscope. অনেক নাম করা লোকের মধ্যে আছে, but still he was alive. Just 1 year or 2 years back, he has passed away. He is a renowned man, and the book written by him is all I say from this book. Very easy, because he has shown how we identify the uncinate. Sorry, এটা আমার অভ্যাস নেই বলে, how we identify the uncinate. This is the lateral wall, this is the septum, this is the concha bullosa. Because I have already, this is the middle terminate, so lateral wall, and the ridge where the boomerang shaped vertical component of the uncinate. So how can I clearly operate? This is the ballotment by the ball probe during this year. Next is the so if I go from anterior to posterior, what are the structure I get in the middle meatus is the uncinate process. Then I have shown this is the bulla uncinate process. You see, here is the uncinate process, then is the bulla. And if I cut the bulla, if I puncture the bulla and go there, oh sorry, there is the, here is the, below that is the, I cannot focus again, below is the semilunar area, that is the hiatus semilunarius, name is the hiatus semilunarius, and infundibulum, that means, if I go back, sorry, এর উপরের দিকে যদি আমি চলে যাই, I will reach that area, that is infundibulum of, that means anteriorly যেটা ফানেল শেপের মতো হয়ে গেছে, যেখানে ফ্রন্টাল সাইনাসের অস্টিয়ামটা ওপেন করবে, that is ultimately is known as the frontal recess. So infundibulum is the space. তাহলে hiatus semilunarius is the two-dimensional between these two structure. We call the hiatus semilunarius. And infundibulum is the space between that. It is a three-dimensional picture. And it leads to the anteriorly toward the frontal recess. একটু বিরক্তি লাগছে কথাগুলো। And the maxillary ostium, how can I get the maxillary ostium? If I can introduce the scope, I cannot see because it is guarded by the
that is the boomerang shaped uncinate process. So we have to remove the uncinate process and pierce that, and we can say go to the maxillary antrum. So what is ethmoid bulla? Bulla ethmoidalis. It is a well pneumatized, most constant anterior ethmoidal cell. Actually, আমি আবার আগের দিনে বলেছিলাম anterior ethmoidal cell একটা না অনেকগুলো আমি জানি না, আমরা জানতাম অনেক থাকতে পারে, বা কখনো কখনো ল্যাটারাল ওয়ালের দিকে সেলগুলোকে আমরা কাউন্ট করতাম। সো ইট ইজ বই যা লেখা আছে সেটাই তুলে দিলাম। নাও ইট ইজ মোস্ট কনস্ট্যান্ট অ্যান্টিরিয়র ethmoidal ঠিক ঠিক একই জায়গায় থাকবে গুলোর মধ্যে, separated posteriorly by the ground level of the ground level of the middle terminate or the basal lamina. আমি আগের দিন তোমাদের দেখিয়েছিলাম ছবিতে, না? ঠিক আছে, আসছি, দেখিয়ে দেবো। সুপিরিয়রলি এ সেমিনুলার স্পেস অ্যাবাভ দি, যেখানে বুলাটা রয়েছে তার উপরে একটা রয়েছে, দ্যাট ইজ সাইনাস ল্যাটারালিস অফ গার্ড ওয়াল, অ্যান্ড ইট ওপেন্স ইনটু দ্য মিডল মেটাস। এই ম্যাক্সিলারি সাইনাসটা ওপেন্স, বুলায় অলসো বুলা সেলগুলো opens into the middle meatus. So, ethmoidal cell, anterior ethmoidal cell, the maxillary antrum, and the frontal sinus, they are the anterior group of the PNS, paranasal sinus. They opens into the middle meatus in the hiatus semilunaris. That is, এই জায়গাটা যেটা বললাম সেটার নাম হলো hiatus semilunaris inferior. তোমাদের বইয়ে লেখা নেই যে দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া যাবে, আমি আসছি কি করে ভাগ করবো। ইফ দ্য বুলা ইজ লাইক এ বল, সো দেয়ার ইজ বিটুইন দ্য বুলা অ্যান্ড দ্য সুপিরিয়র posterior and just posterior and behind the bulla swelling, this hiatus superior. Here তাহলে কি কি হবে, যেহেতু posterior cell, that means sphenoid is the posterior group and the posterior ethmoid is the posterior group. This paranasal sinus কে যদি ভাগ করি, যে পোস্টিরিয়র গ্রুপ মানে পোস্টিরিয়র ethmoidal cells as well as sphenoids. So এরা ওপেন করবে hiatus semilunaris superior or the sphenoid ethmoidal recess, and the drainage will be also different. There is the maxillary antrum, the hiatus or natural ostium of the body. So if I go cutting this, then we can go for the endoscope. Then we cut the bulla and we get the lamina crossing it, that is the ground lamina. So this is the area, hiatus semilunaris superior and hiatus semilunaris. The what is hiatus 2? You see the 2. That means hiatus semilunaris superior. এই উপরটা, এই এরিয়াটা। And what it go, where it go? আরো পেছন দিকে ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে, যদি আরো পেছন দিকটাকে বললাম hiatus semilunaris superior, এইটাকে জানার দরকার নেই খুব একটা। এটা ছবিটা আবার আমি করে নিয়েছি, বাড়ি নিয়েছি, রং করে নিয়েছি। That is the middle inferior terminates. The green is the uncinate process. If we cut, and you can go to the natural ostium of the maxillary antrum. Here is the bulla, and here is the superior recess, the sinus of Gardner. Next, বেশি ছবি আছে। What is osteomeatal complex? তোমাদের প্রায় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, এবং পরীক্ষাতে একটা কোশ্চেনও থাকে, আর এভরি টাইম নাকের কেস থাকলেই জিজ্ঞেস করবে, যদি নাকের কেস থাকে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই osteomeatal complex? সো ইট ইজ নট ক্লিয়ারলি রিটেন ইন এনি বুক, মানে বলছে না যে নেই, কোন কোন জায়গাটা কমপ্লেক্স। ইট ইজ কমপ্লেক্স, মানে হোয়ার দিস ইজ ড্রেনেজ এরিয়া, উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ড্রেনেজ এরিয়া। দ্যাট মিনস কনসিডারিং দ্য anterior part as well as the posterior part. That means considering the uncinate এর পর থেকে, uncinate থেকেও ধরে নিতে পারো। So middle terminate medially, lamina prefacia laterally, and basal lamina superiorly and posteriorly. Basal lamina মানে inside the bulla. বুলাটাকে সামনের সেলটাকে বলছি, বাট ইট ইজ স্ট্রাকচার। সামনের সেলটার নাম হলো বুলা ethmoidalis। তারপরে একটা অবলিক মিডল টার্মিনেট থেকে এভাবে পেছন দিকে ঘুরে গেছে একটা পার্টি ওয়াল, পাতলা পার্টি ওয়াল, যেটাকে পিয়ার্স করলে আমি পোস্টিরিয়র সেলগুলোতে যেতে পারবো, সেইখানটাকে গেলাম। সো ইনফিরিয়ার আর অ্যান্টিরিয়র বর্ডার অফ দ্য অস্টিয়াম, এই যে অংশটা বিফোর পিয়ার্সিং দ্য বেসাল লামিনা, দ্যাট মিনস আনসিনেট প্রসেস, মিডল টার্মিনেট। যদিও আনসিনেট প্রসেসের স্ট্রাকচার তো কিছু নেই, শুধু আমার ঢোকার জন্য, সেই জন্য ওখানে আমরা নাও বলতে পারি। The complex, that means area, এই এরিয়াটাকে বলছি anterior
অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্স। তাহলে আমি একটা বাদ রেখে দিয়েছি, যেটা এতক্ষণ ধরে পড়ালাম, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ পোস্টেরিয়র অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্স, দি স্পেস বিহাইন্ড দ্য ল্যামেলা। এই যে এখান থেকে গ্রাউন্ড লেভেলটা, যে আমি এই দিকটা অ্যান্টিরিয়র, তোমাদের দিকটা পোস্টেরিয়র। সো এখানে যে একটা পার্টি ওয়াল খুলে আমি গুলাটা পাংচার করলাম, তারপরে একটা অবলিক পার্টি ওয়াল রয়েছে, সেটাকে পাংচার করে পেছনে যখন গেলাম, তখন তাহলে কি কি সেল পেলাম? ওই স্পেস বিহাইন্ড containing the posterior segmental cell is referred as the posterior complex. That means not only that also we have to include the sphenoid recess. So the basal lamina is anatomically considered the landmark of the posterior cells. Hence the anterior and the posterior osteometal complex has been separated drainage. আমি বারবার ধরে বলেছি, এদের দুটো গ্রুপের দুটো ডিফারেন্ট ড্রেনেজ আছে। সুতরাং অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্স তোমরা কিন্তু বলবে পুরোটাই, অ্যান্ড ডিভাইড ইট ইনটু টু, বিকজ সাইনাসটাকে ড্রেন করার জন্য আমাদের যে কোনো সাইনাসের সার্জারি করতে গেলে আমার মেন কথা হচ্ছে ওপেনিং গুলো থেকে যাতে ড্রেনেজটা ঠিক মতো হয়, মিউকোজাল ড্যামেজ, মিউকোজাল ক্লিয়ারেন্স থাকে, তবে সেটা নর্মাল ফাংশন ফিরে আসবে। আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট? সুতরাং যেটা লেখা নেই কোনো কোনো বইতে, তখনই মনে হলো যে আমরা যখন জিজ্ঞেস করি আমরা ভালোই জানি না। আমি এখনো বলছি এখানে দাঁড়িয়ে, এই 70 বছর বয়সে এসে, যে so many teachers do not know what has been written here, because I have searched, I have gone to the so many conference. Why this? কারণ আমাকে এই কনসেপশনটা রাখতে হবে যে I am approaching this area, seeing the city. Why should I damage if there is nothing is there? But what is meaning by the complex is all the structure. That means drainage area and the structure, drainage area and the surrounding structure of the nasal cavity, lateral wall of the nose, is the osteometal complex, consisting of this 1, 2, 3, 4. So, এটা ডেড বডির একটা ছবি থেকে দেওয়া হয়েছে। এর পিছনে কাট করা হয়, যেমন তোমাদের অ্যানাটমি বইতেও আছে, যে মিডল টার্মিনেটটাকে কাট করার পরে, এটা মিডল টার্মিনেট কাট করা হয়েছে, উই ক্যান সি দ্য বুলা, অ্যান্ড বুলাকে কাট করা হয়েছে, আনফেডেড পোস্টমুখী মেরে দেখাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য sphenoid drainage area. So this is the osteometal complex. It's all, not the other structure. এটা একই ছবি আমি উল্টো দিক থেকে দেখিয়েছি। ওইটা অ্যান্টিরিয়ার টু পোস্টেরিয়র বলে অ্যারোটা মেরেছি আমি, সরি, যে অ্যারোটা মারার উদ্দেশ্য যে দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার, তোমরা বুঝতে পারবে না হলে। If I introduce the endoscope, we reach the uncinate, then hiatus seminonaris, then retrobular recess, বুলার পেছনে বা ল্যাটার, এইখান থেকে আরো এক্সটেনশন থাকে তখন সাইনাস ল্যাটারালিস, হ্যাঁ, দ্য মিডল টার্মিনেটস অ্যান্ড নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট। কাট সেকশন তো ঠিক আছে, আমরা পেয়েছি। দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য, আমরা যেমন আনসিনেটের অ্যাটাচমেন্ট বললাম, তেমনি অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য মিডল টার্মিনেটস অলসো ভ্যারি। অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য মিডল টার্মিনেটস কোথায় রয়েছে? ভ্যারি নয়, অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিরিয়ার টু পোস্টেরিয়র অ্যাটাচমেন্ট যদি বলো, তাহলে অ্যান্টিরিয়ারলি অ্যাটাচ টু দ্য, সরি, আমার এই টু দ্য কিউবিফর্ম প্লেট অ্যান্ড দ্য ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা। এটা সোজা উপরে চলে গেছে, যেমন ও আনসিনেটটা এখানে লেগে যাচ্ছিল, এ কিন্তু সোজা উপরে চলে গেছে। সোজা উপরে চলে গেলে ল্যামিনা প্যারাপ্রিসিয়া, অথবা ইউজুয়ালি এটা ল্যামিনা প্যারাপ্রিসিয়াতে লাগে না, এটা লাগে কিউবিফর্ম প্লেটে, হ্যাঁ। দ্যাট মিনস, অ্যান্ড অলসো অ্যান্টিরিয়ারলি কিছুটা নেজাল প্রসেস রয়েছে, নেজাল বোনের ফ্রন্টাল প্রসেসে। So anteriorly to posteriorly cubiform plate, frontal process of maxilla, আরো পেছন দিকে যদি যাও তখন চোখের এই পাশে যে এটা ল্যামিনা প্রাইপেরসিয়া, আরো পেছন দিকে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ দ্য প্যালাটাইন বোন, পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ দ্য প্যালাটাইন বোন, প্যালাটাইন বোন is like that, and they have laterally both perpendicular area, so that area is attached. Perpendicular plate of প্যালাটাইন বোন হচ্ছে পেছন, একদম প্যালাটের পেছন দিক থেকে দুদিক থেকে এসে প্যালাটাইন ক্রেস্ট তৈরি হয়, সেটা, আর পারপেন্ডিকুলার প্লেটটা সাইডের দিকে। সুতরাং আমাকে মিডল টার্মিনেটটা ওই জায়গাতে এসে লাগে, পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ প্যালাটাইন বোন। তো ডেসক্রিপশন ইজ, যদি আমরা মিডল টার্মিনেটকে ডেসক্রাইব করি, ইন এ স্যাজাইটাল প্লেন, মানে এই প্লেনে দ্য অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্টিরিয়ারলি, দেন ইট রোটেট ইন এ স্যাজাইটাল, আমি ছবি দেখাবো পরে। ইন এ স্যাজাইটাল প্লেন অ্যাটাচ টু দ্য অ্যাবাভ ইজ দ্য কিউবিফর্ম প্লেট, and at the junction of the middle and lamina কোন জায়গায় আমি আবার বলেছি, যেমন করে যেভাবে আনসিনেটটাও যে উপরে লাগতে পারতো যদি ভ্যারিয়েশন থাকতো, তেমনি এর ভ্যারিয়েশনটা নর্মালি ওখানেই লাগার কথা,
normal variable, and a small anterior attachment to frontal posterior. So anterior attachment is small. একটা এরকম জিনিস নয়, ভার্টিক্যাল পোর্শন আমার দিক থেকে যদি প্রথমে এরকম তারপরে ঘুরে আছে। আমি ছবিটা আবার দেখালে বুঝবো, একবার ছবিটা দেখে নাও। দেখো অ্যান্টিরিয়ারলি দিস অ্যাটাচমেন্ট, এই অংশটা। সো দিস ইজ ইন এ sagittal plane attached to the above to the lamina propria, and small portion সামনের দিকটা যেটা নাকের attached to the frontal portion of the maxilla, and in a corollateral plane. Now it is changed to the corollateral plane. This upper attachment change middle third. In the middle third, it has attached in a corollateral plane. They separated from the posterior ethmoidal lamina. আমি আবার দেখেছি anterior ওই যে বেঁকে যাওয়াটা, সেটা ethmoidal বুলার মধ্যে দিয়ে গেছে বলে it separate the anterior and posterior ethmoidal cell, this middle portion. কারণ এইটা বুলাকে ক্রস করে গেছে, এই অংশটা বুলার মধ্যে দিকে, and stabilize the middle terminate, so it is called the ground labella. একটা অংশ সামনের দিকে এইটুকু আটকে ছিল, এবার দেয়ালে বুলাকে ক্রস করে, দেখো বুলাটা কেটে দেখানো হয়েছে, বুলাকে ক্রস করে যখন যাচ্ছে তখন ল্যাটারালি অ্যাটাচমেন্টটা ফিক্সেশন হচ্ছে, সো ইট স্টেবিলাইজ, অ্যান্ড দ্য ইন দ্য হরাইজন লাস্টের দিকে, পেছন দিকে, একদম পেছন দিকে যেখানে ছোট হয়ে গেছে সেখানে এরকম ঘুরে গেছে। সো ইট ফার্স্ট লাইক দ্যাট, দেন ইট ক্রস লাইক দ্যাট, দেন হরাইজেন্টাল, তারপরে হরাইজেন্টাল হয়ে গেছে, ছবিটা দেখানো আছে তাই। আলটিমেটলি অ্যাটাচমেন্টটা হরাইজেন্টাল, অ্যাটাচ টু দ্য পোস্টিরিয়র অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য ম্যাক্সিলা, এই সাইডের দিকে প্যারাটাইন বোন অ্যান্ড দ্য অরবিটের কিছু অংশ। So horizontal attachment is the lamina propria perpendicular to the palatine bone, extending up to the roof of the, almost to the roof of the posterior corner, পেছন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। কারণ মিডল টার্মিনেট মিডল থেকে posterior, inferior terminate anterior to posterior, superior terminate only the 1/3 of the posterior part. মনে থাকবে তো, ছোট ছোট উপরের দিকটা ছোট। নেক্সট, the frontal recess. What is frontal recess? The area where the frontal ostium will drain, একটা ফানেলের মতো জায়গা। ইট ইজ ফর্ম বাই বাউন্ডেড বাই দ্য অ্যান্টিরিয়ারলি অ্যাগার সেট, তোমরা দেখলে সামনের দিকে যেটা অ্যাট্রিয়ামের পাশে সেলগুলো একদম সামনে, তো আমি আবার দেখাবো ছবি। দেন ইজ দ্য পোস্টিরিয়ারলি বাই দ্য বুলা ethmoidally, অ্যান্ড ছবিটা পরে দেখাচ্ছি, ল্যাটারালি বাই দ্য ল্যামিনা প্রাপ্রিয়া অ্যান্ড মিডিয়ালি বাই দ্য মিডল টার্মিনেট। সো ইফ আই গো হিয়ার, এইখান থেকে যদি আমি যাই, যে ল্যাটারালি bulla, antennate process, middle terminate, and this is the area যেখান থেকে আমরা ফ্রন্টাল এতে রুখবো, আমরা আসছি। The sagittal section of the frontal infundibular and the frontal ostium and the space, এইটা আওয়ার গ্যাস, যেখানে অস্টিয়ামটা ফ্রন্টাল সাইনাস, সেখানটা ফানেলিং হয়ে শুরু হয়েছে, তারপরে আবার ফানেলটা বেড়েছে। সুতরাং একটা আওয়ার গ্লাস বালি দিয়ে ইয়ে করা হয়, মাঝখানটা স্ট্রিকচার, ওপেনিংটা হচ্ছে সরু, তার এখানটা একটু বড়টা হয়েছে কারণ অ্যান্টিরিয়রলি অ্যাগারচেল দিয়ে, পেছন দিকে এই বাউন্ডারিটা তৈরি হয়েছে বুলার ethmoidal সেল দিয়ে, অ্যান্ড ল্যামিনা প্রাপিসিয়া ল্যাটারালি অ্যান্ড মিডিয়ালি। দিস ইজ দ্য এরিয়া ইজ কল্ড দ্য ফ্রন্টাল recess. So you can see the frontal recess. I have drawn label it here, get the dead body there. This is the frontal recess and the sinus ostium, and here you see the bulla and laterally আমি যেতে পারছি না, lateral wall of the nose. So in between the area is called the frontal recess. What is that? উপরটা থেকে চওড়া হয়ে গেছে একটা ইয়ের মতো, ফানেলের মতো, আবার নিচেরটা থেকে উঠে একটা ফানেলের মতো। ফ্রন্টাল অস্টিয়ামের ওপেনিংটা একটা যেন আওয়ার গ্লাস, দেখতে পাচ্ছ? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি? বোঝা গেল? আচ্ছা, না বোঝা গেলে বলবে, কারণ তোমাদের অ্যানাটমিতে কতটা পড়ানো হয়েছে। দিস ইজ অ্যাগার সেল, এই ছবিটাই আবার ভালো করে দেখানো হয়েছে, আমি মুছে দিলাম। তো রোল অফ এন্ডোস্কোপি টু দ্য ল্যারিঙ্গোলজি, আমরা এটা এতক্ষণ ধরে বদ করে পড়লাম কেন, আধ ঘন্টা চলে গেল, যাকে এবার বাকি আধ ঘন্টায় আমরা আগাতে পারবো। নেজাল এন্ডোস্কোপি দুরকম করে হবে, একটা হলো আমরা বললাম ডায়াগনস্টিক, যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টই যখন তোমাদের ধরাতে বলে ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড থেরাপিউটিক। আমাদের এখানে নেজাল এন্ডোস্কোপি যখন আমরা ডায়াগনস্টিক করব, কোনো অপারেশন নয়, শুধু দেখা ভালো করে। সুতরাং ডায়াগনস্টিক করার জন্য আমাদের দেখা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য সাইনাস ডিজিজ ইন পেশেন্ট। যখন এন্ডোস্কোপি করছি মিডল মিয়াটাসে পাস আসছে, those pus coming from the middle meatus, the anterior distal are defective. If I say the block pressing this area বারবার, তখন দেখলাম ইনফিরিয়র মিয়াটাসে ওই ভালভ এরিয়াটার কাছে একটু জলের মতো এলো, দ্যাট ইজ দ্য
নেজোলাক্রিমাল ডাক্ট, যদিও ওটা এন্ডোস্কোপি দেখার চেষ্টা করা হয় না, কিন্তু দেন বিফোর ডুইং এন্ডোস্কোপি আমি অ্যান্ড পারফর্ম ফ্লেক্স, এটা যদি আরো ভালো হয়, যদি আমি সলিডটা ঢোকাতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় আটকে যাচ্ছে, যদি ব্রঙ্কাসে ঢোকাবো সব ফ্লেক্সিবল আছে, তেমনি আমাদের ডোগাটাও ফ্লেক্সিবল আছে, যেদিকে যেদিকে দরকার মতো দেখতে দেখতে ঘোরাবো। সো ফ্লেক্সিবলের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সরু সাইজ, টাচিং নট খুব বেশি হার্মফুল হয় না, ব্যথা লাগে না, কারণ স্ট্রেট খোঁচা লাগবে না, আমি যেতে পারবো সব জায়গাগুলোতে। এমনকি না কেটেও উপরের দিকে আমি ঘুরিয়ে দিয়ে ফ্রন্টাল রিসেসের সেলগুলো দেখতে পাবো, সোজা ঢুকিয়ে যেখানে যেতে পারছি না পোস্টিরিয়ারলি ঘুরে যে আমি স্পিনোয়েড ছানা দেখতে পাবো। সুতরাং ফ্লেক্সিবলের অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ আমি ঘুরিয়ে নিতে পারবো, ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে সব জায়গাটা যেতে পারবো অপারেশন করতে পারবো না, যেখানে ঢোকাতে পারবো সেখানে যদি যন্ত্র ঢোকাতে না পারি, আমার কথা বুঝতে পারবো। সুতরাং স্টেট ভ্যারাইটিতে আমি দেখতে পাবো, আমি যন্ত্র ঢোকাতে পারবো। স্টেট ভ্যারাইটি একটু সাইজ বড়, ইলুমিনেশন অনেক বড় হয়, ব্যাস দিস মাচ। সো হাউ টু ডু দ্য নেজাল এন্ডোস্কোপি? বিফোর পারফর্মিং আই হ্যাভ টু গিভ এ লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া, নাহলে পেশেন্টের লাগবে। সেটা একটা স্প্রে করে দিতে পারি, তুলো দিয়ে 4% দিতে পারি। আফটার 5 to 10 minutes ওয়েট করবো, দেন উই ডু দ্য, দেয়ার আর 3 পাস, মানে আমি যখন যাব পেছন পর্যন্ত দেখার 3টে পদ্ধতি রয়েছে। আমি এলোমেলো খোঁচালাতে হবে না, আমি কি দেখতে চাই, আমার টার্গেট হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে যাব। প্রথম সবচেয়ে ইজি কোথায় যাওয়া যাবে, কোথাও বাঁকা নেই সোজা নেই, ইনফিরিয়র টার্মিনাল। সো ফার্স্ট পাস মানে অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার তোমরা ঢুকলে ক্লাসে গেলে, endoscope pass along the floor of the nasal cavity between the terminates and the septum, endoscope gradually advance to the nasopharynx. And what structure I have seen nasopharynx, আগের দিন এন্ডোস্কোপি ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে আমরা নেজোফ্যারিং পশা প্রজননগুলো দেখতে পাবো, এবং বারবার ধরে স্ট্যান্ডবার্ড যাবো। ইফ উই ইউজ দ্য 30 degree, we can see also the opposite side by rotating the only the not the camera, holding this rotating this, not along with the carry. Second pass, then second pass মানে তোমাদের কি মনে হচ্ছে মিডল মিয়েটাস না, সেকেন্ড পাসটা একটু একটা স্টেপ উপরে, মানে আমি জাস্ট পেছনে গেলাম, পোস্টিরিয়ার টু দ্য ইনফিরিয়র টার্মিনেট আস্তে করে উপরে এলাম, বাট দ্য পোস্টিরিয়ার টু দ্য মিডল টার্মিনেট অলসো। সেখান থেকে আমি এন্ডোস্কোপটা রোটেশন করে দেখতে পাবো। সো সেকেন্ড পাস, পাস অ্যালং দ্য ফ্লোর, যেমন করে ফার্স্ট পাস গেল, দেন মুভড আপওয়ার্ড মিডিয়াল টু দ্য মিডল টার্মিনেট, মানে মিডল টার্মিনেটের মিডিয়ালে কি হয়েছে, সেপ্টাম আর মিডল টার্মিনেটের মধ্যে এই জায়গাটা দেখবো। পেছন দিক থেকে আমি মিডল টার্মিনেটের পেছনটা দেখবো, অ্যালং দ্য ফ্লোর অফ দ্য কোয়ানা, anterior surface of the sphenoid, this is called the, and this part is painful also. সুতরাং সেকেন্ড ইয়ার বা সেকেন্ড প্রফেশনে উঠে গেলে যখন একটু পেনফুল কন্ডিশন, আমি এটা মনে রাখার জন্য বলছি, নট দ্যাট থার্ড প্রফেশনালি পড়ানোর কথা, ফার্স্ট পার্টে পড়ানোর কথা নয় আমি। দেন ইজ থার্ড পাস, মানে পাস করার কথা, পাস মানে এটা খাইবার পাস, যাওয়ার জন্য, যেমন এর থেকে যাওয়ার জন্য খাইবার পাস, সেলা পাস, লোডরাং পাস, একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় পাহাড়ের ফাঁক দিকে ঢোকা। সুতরাং আমি যদি এই উঁচু নিচুগুলো না জানি, আমি পাস দিয়ে ঢুকবো কি করে? এই পাস কথাটা এলো কোথা থেকে হঠাৎ? পাস, পাস মানে ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার, ওটা পাস নয়, মনে থাকবে। তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন? খুব বোরিং লাগছে ক্লাসটা কি? তাহলে চেঞ্জ করবো, একটু গল্প করলাম, পাশের গল্পটা ওই জানি, সবাই চুপ করে গেছে। বোঝা যাচ্ছে যে একটা জিনিসে যখনই উঁচু জিনিস থাকে, আমরা পাস মানে খাইবার পাস বলি, যে এদিকে যাওয়া যাবে না, ওদিকে যাওয়া যাবে না, এন্ডোস্কোপটাকে ঢোকাতে পারবো সেই জায়গায়, অর্থাৎ রাস্তা রয়েছে, সেই রাস্তাটা খুঁজে বার করবো। থার্ড পাস ইজ ডান টু এক্সামিন দ্য মিডল পার্ট, অর্থাৎ মিডল মিয়েটাসে ঢোকার সময় আমি যেমন আনসেনেট প্রসেস করবো, তার মানে আমি আস্তে আস্তে ইন বিটুইন দ্য মিডল টার্মিনেট অ্যান্ড দ্য সুপিরিয়র টার্মিনেট যাবো, ইজ দ্য থার্ড পাস, অ্যান্ড উই ডু দ্য সার্চ। দিস উইল এক্সামিন দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য, so things to do in the first pass: discharge, spar in deviation, hypertrophy terminates, as well as the obstruction to the posterior corner, adenoid, এগুলো ফার্স্ট পাসে দেখতে পাবো। মানে আমি সোজা ফ্লোরে গেছি। সো এখানে আমি দেখো, এই ছবিতে দেখো একটা বনি স্পার দেখা যাচ্ছে, তার এছাড়া আর কিছু না। অ্যাডিনয়েড চলে গেছি আমি, একদম পেছনে অ্যাডিনয়েডের ফিচার দেখা যাচ্ছে, অ্যাডিনয়েড দিয়ে ঘুরে এই পাশে দেখা যাচ্ছে না। নেক্সট ইজ দ্য থিংস টু ইন দ্য সেকেন্ড পাস, সুপিরিয়র টার্মিনেটস আমরা ওইখানে গেলে দেখতে পাবো। যখন পোস্টিরিয়র এন্ডে এসেছি, একটু উপরের দিকে ভিউ থাকলে বা 30 ডিগ্রি থাকলে উই ক্যান সি দ্য সুপিরিয়র টার্মিনাল মিয়েটাস, স্ফেনয়েড বা দ্য রিসেস অ্যান্ড দ্য স্ফেনোইডস্টিয়াম।
It is the area আমি আবার ওরা সেদিন ক্লাসে বলেছিল আটারি পেয়েছি বিভিন্ন বই থেকে কিন্তু এটা কমপ্লেক্সটা হবে যাই হোক ইন ডিউরিং দ্য থার্ড পাস উই সি দ্য অ্যাগার সেল আমি বলে গেলাম আনসিনেট প্রসেস রিজ বিটুইন দ্য ল্যাক্রিমাল ডাক্ট এখানে মনি একটা প্রমিনেন্স হয়ে যায় ডাক যদি মনি ডাক থাকে তার একটা রিজ পাবো অ্যান্ড দ্য ইনফান্ডিবুলাম দ্য অ্যাক্সিলা অফ দ্য মিডল টার্মিনেট অ্যান্ড বাল্জ অফ দ্য ইথময়েড সুপিরিয়ার সুপ্রাবুলার রিসেস ইফ এজেন্ট অর্থাৎ বুলার উপরেই যদি আস্তে করে আমি উঠতে পারি তখন সুপ্রাবুলার রিসেস অকাদানে দ্য অ্যান্টিরিয়র ইথময়েড আর্টারি অলসো ক্যান বি সিন অ্যান্ড দ্য গ্রাউন্ড লেভেলার আফটার পিয়ার্সিং দ্য বুলা উই ক্যান সি দ্য গ্রাউন্ড লেভেলার সুতরাং গ্রাউন্ড লেভেলার যদি বলি ডায়াগনস্টিক ইয়েতে আমি বললাম ডায়াগনস্টিকে কোনো কাটাকাটি করবো না তাহলে আমরা এই গ্রাউন্ড লেভেলার দেখতে পাবো না পাবো না যাই হোক আছে বইয়ে লেখা থার্ড হরিজন্টাল অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য মিডল টার্মিনেটস অ্যাট দ্য রুট উপরের দিকে তাকালে যদি ঢোকাতে পারি দেখতে পাবো অ্যান্ড দ্য অ্যাক্সিলারি অস্টিয়াম যখন ডিকনজেশন থেকে দেখতে পাওয়া যায় ইট ইজ ইন দ্য রিজিয়ন অফ দ্য প্রোস্টেট ফ্রন্টিয়ার আরো পেছন দিকে তাকে কাটাকাটি বুলাকে কাটতেও হয় না অনেক সময় ইউ ক্যান সি ইট দেখাবো সো ইন্ডিকেশন অফ এন্ডোস্কোপিক ডায়াগনস্টিক হয়তো ডিএনএস আছে কিনা পলিপ আছে কিনা সাইনোসাইটিস আছে কিনা টার্মিনেটস আছে কিনা এগুলো দেখার জন্য অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজ ইনক্লুড দ্য মিনিমাম ইনভেসিভ সার্জারি যদি আমি অপারেশন করতে যাই এন্ডোস্কোপটা থাকে যেখানটা ডিফেক্টিভ সেখানটাকে আমরা কেবলমাত্র করব মিনিমাম পেন আউটস্ট্যান্ড বাইরে কোনো কাটাকাটি হচ্ছে না আমাদের সময় ল্যাটারাল রাইনোটমি এক্সটার্নাল ইথময়েডেক্টমি অনেক কিছু ছিল বিকজ এন্ডোস্কোপ ছিল না এন্ডোস্কোপ পরে আরো আবিষ্কার হয়েছে দেন ফিউ সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন যত কাটাকাটি কম হবে তাতে স্টিচ ইনফেকশন থেকে আরম্ভ করে অনেক জিনিস বাদ দিতে হচ্ছে সামনের থেকে পেছনে ঢুকছি আমার দরকার নেই সেখানে তাকে বাদ দিতে হচ্ছিল এখানে টুক করে ঢুকে যে স্পেনার একটা লোকের ফেনয়েড ইয়ে রয়েছে আইসোলেটেড ফেনয়েড আই ক্যানট গো উইথাউট কাটিং দিস এরিয়া আইদার ট্রান্সসেপ্টাল অর যেভাবে পৌঁছতে হতো আননেসারি অনেক বেশি কাটতে হতো দিস সো লিটল পোস্ট অপারেটিভ ব্লিডিং অলসো দেয়ার যত কাটাকাটি কম হবে অ্যান্ড লিটল টিস্যু ড্যামেজ Now the functional endoscopic sinus surgery, what is our purpose to do? Why the name is functional endoscopic sinus surgery is that I try to preserve the function of the mucosa, that is the function of the nose. The main function of the nose is the air conditioning and moistening. তোমরা যদি বলো যে আমার যে পড়ানোটা বুঝতে পারছি না তাহলে আমার এই 70 বছর বাড়ি বইটা লেখার ধরো 15-20 বছরের যে বাধাটা পেয়েছি আমি শেখাতে যে জুনিয়র টিচার সিনিয়র টিচার প্রফেসর হওয়ার সময় যে ধাক্কাগুলো পেয়েছি সেই ধাক্কাগুলো সলভ করেছি এবং এনিবডি কম্পেয়ার ইট যে হোয়েদার হুইচ ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট নট দ্য গ্রেট বুক এত বড় নয় ভারী হয়েছে ঠিকই কিন্তু ওতে তোমাদের দরকার নেই সব অনেক কিছু আছে বিকজ ইট ওয়াজ এ বেড সাইড টিচিং আমি যখন বেড সাইড টিচিং দিতাম তখন তো অন্য ছেলেরাও আসতো যারা হাউসটা চুপ করেছে যারা পাস করে গেছে তাদের জন্য কিছু জিনিস অ্যাটাচমেন্ট ঢোকানো আছে থিওরিটিক্যাল নয় মেনলি প্র্যাকটিক্যাল বেড সাইড কন্টেন্ট নাও হোয়াট ইজ ফেস তাহলে উদ্দেশ্য হলো মিনিমাম নন ইনভেসিভ সার্জারি কিপিং দ্য ফাংশন মেন পারপাস অফ দ্য ড্রেনেজ অ্যান্ড ওপেনিং অফ দ্য অস্টিয়াম নো অস্টিয়াম অ্যান্ড রিমুভাল অফ দ্য প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস ইনসাইড দ্য সাইনাস without damaging the normal mucosa. We can identify that. So the term face is coined by the Kennedy in 1985. দেখো প্রথম আমি তো পাস করেছি 1982-84 তাহলে এন্ডোস্কোপের গল্প শুনেছি কিন্তু গল্পটা আসেইনি তখন বা বেরোয়নি তখন এন্ডোস্কোপ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট নেক্সট ইজ দ্য বেসেন ক্লিনার হি ইজ দ্য ফাদার অফ দিস আমি যেটা বলছিলাম যে প্রফেসর স্ট্যানবার্জারেরও আগে ওই গুরু উনি ছিলেন গুরু দেন Fitchman's first described the primitive endoscope to examine the maxillary sinus এখানে সামনেটা ফুটো করে ছোট্ট একটা এন্ডোস্কোপ ইউরোথ্রোস্কোপের মতো তিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এই হিস্ট্রিটুকু আমি বলে দিলাম যারা একটু থিওরিটিক্যালি ভালো লিখতে পাবে আসবে দো দ্য ফাংশনাল অ্যাসপেক্টটা কি প্রিজার্ভিং দ্য নর্মাল স্ট্রাকচার অনলি রিমুভিং দ্য অবস্ট্রাকশন এন্ড অনলি দ্য ডিজিজ প্যাথোলজি অ্যান্ড রেস্টোরেশন অফ দ্য ফাংশন যদি আমি ওপেনিং এয়ার এন্ট্রি দিয়ে দিই এয়ার এন্ট্রি যদি যায় অটোমেটিকলি বডি উইল রিকভার আমি পড়ে গেছি কেটে গেছি রক্ত বেরিয়ে গেছে ছাল উঠে গেছে কেউ কেউ কিছু না করে গেঁদা পাতা লাগিয়ে দিচ্ছে কেউ ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে সেপটিক অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে কিন্তু সেরে যাচ্ছে অলমোস্ট
যদি না ড্যামেজটা সেরকম না হয়, ফাইব্রোসিস না হয়। সুতরাং আমি যদি ড্যামেজ করি, আমার কথা শোনো, যে আমি যদি ড্যামেজ করি, এমনভাবে ড্যামেজ করি যে আমি সব তুলে দিলাম অ্যান্ড এমটি পড়ে থাকলো, যেখানে ওটা গ্রো করতে পারবে না, কিছু তো গ্রো করবে, তখন ফাইব্রোমাস গ্রো করবে, তো ফাইব্রোসিস হবে, দ্যাট উইল নট প্রিজার্ভ দ্য ফাংশন অফ দ্য নোজ। তাহলে সেই এরিয়াটায় যেখানে এয়ার কন্ডিশনিং ময়েশ্চারাইজেশন হচ্ছিল, এভাপোরেশন হচ্ছিল, সেখানে হতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ওপেন সাইনাস procedure, safe, minimum, invasive, do not disturb the healthy tissue, perform that in time, better management, no visible scar, আবার একই জায়গা। স্ট্রাকচার, আমি যখন এন্ডোস্কোপি যাচ্ছি, আমরা ইনফান্ডিবুলাম, দ্য প্যাসেজ বিটুইন দ্য ম্যাক্সিলারি সাইনাস এন্ড দ্য অস্টিয়াম, জাস্ট হায়াটাস সেমিলোনাসের মধ্যে, দেন হায়াটাস সেমিলোনাস medially it communicates with the middle meatus, the frontal sinus opens into the anterior part of the hiatus seminonis, যখন আমি প্রজেকশন হচ্ছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস ওপেনিং ইনটু পোস্ট, এইগুলো স্ট্রাকচারগুলো আমি আবার বলে নিলাম। আমি অলরেডি বারবার ধরে একই জিনিস বললাম যাতে মনে দাগ দেয়। ফেস স্ট্যান্ড ফর দ্য ফাংশনাল এন্ডোস্কোপিক sinus surgery because it begins in the early 90. Sorry, it begins in the early 90. This is the minimum surgery effective removal. তাহলে বলবে স্যার আপনি তো তখন পড়েননি, কি করে পড়লাম, কার কাছে শিখলাম? তোমাদের কাছে। আমি যখন মেডিকেল কলেজে এলাম 2004, আই লার্ন ইট ফ্রম মাই স্টুডেন্ট, নো হার্ম। ওরা তখন শিখছে, ওদের ওখানে অলরেডি চললো, বিকজ বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে ছিল না, তার আগে আমি জঙ্গিপুরে ছিলাম, ছিল না, বর্ধমান মেডিকেল কলেজে যখন ছিলাম ছিল না। তাহলে আমাকে মেডিকেল কলেজে আসার পরে ফেরাম, দেন আই লার্ন ইট। আমি এখন অনেকের চেয়ে ভালো করতে পারি, বিকজ আই অ্যাটেন্ড এভরি সেমিনার। কালকেও দিনেও আমি বসে তোমাদের অন্যান্য সার্জারি দেখছিলাম, বিকজ আই পাস মাই টাইম সিইং দ্য বিগ ম্যান, যারা 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 বড় কাজ করেছেন। জানেন কিনা ইন্ডিয়াতে আছে সতীশ জ্যান আছে, সতীশ আমার চেয়ে 1-2 বছরে বড় হবে, বাট দে আর ডুইং গুড থিং বিকজ লিন অন দিট। টাকা আছে, প্রাইভেট প্র্যাকটিসে পয়সা রোজগার আছে, সরকারি কলেজে দেই, আমরা পারতাম না, আর আমাদের ছেলে পড়ানো অন্যান্য কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হতো। এত রুগী, তার দায়িত্ব। এখানে মন্ত্রী ধমকারি, ওদের ধমকারি, তোমাদের এখানে নেই, তোমাদের এখানে কারো ধমকারি নেই, আই এম ফ্রি। যাই হোক, আবার একটু পড়াতে আসি। সো দিস ইজ দ্য মেন পারপাস অফ দ্য সাইনাস প্রসিডিওর। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া, আমি আবার বললাম, insertion of the endoscope, surgeon insert the endoscope into the nostril, relay the picture, ওখান থেকে আমি মনিটর দেখবো। চোখ দিয়ে দেখাতে ভিউটা কম হবে, ক্লিয়ার হবে, কিন্তু ভিউটা ছোট হবে। আমি যদি মনিটরে দেখি তখন বড় করে দেখতে পাবো। অ্যান্ড নেজাল অবস্ট্রাকশনগুলো রিপোজিশন অফ টিস্যু, আমি যেটা তুললাম, একটা জিনিস খুলে ঢুকেছি হয়তো, সেইটাকে আবার নর্মাল জায়গায় রাখতে পারবো। আননেসেসারি রিমুভাল অফ দ্য মিউকোসা হবে না। I can remove or reposition as per requirement. This is the axilla. আমি যখন এন্ডোস্কোপি ইনজেকশন দিয়ে অবশ করবো, বিকজ আমি যখন কেটে ঢুকছি, সো অ্যাক্সিলা অফ দ্য টার্মিনেট, কারণ মিডল টার্মিনেটটাকে মাঝে মাঝে নাড়াতে হবে আমাকে। যদিও অবশ হয়ে গেছে, আমাকে এই অ্যাক্সিলার পয়েন্টে একটু দিলাম, দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকলাম। এখানে আমি যখন ভেতরে কাজ করব, আমি যখন এরপরে ভেতরে কাজ করব, মিডল টার্মিনেট এরকম জায়গাতে আমার আছে আর্মসিনেট, সেখানে একটু ইনজেকশন দেবো। যখন আমি এরকম জায়গাতে কাজ করব, নেজোলাক্রিমাল ডাক্টের কাছে যে আমরা এন্ডোস্কোপিক ডিসিআর করব, তখন সামনে ইনজেকশন দেবো। অর্থাৎ লোকাল ইনজেকশনটা যখন প্রয়োজন দেয়, যখন মিউকোসার তলায় ইনজেকশন দেবো, ওটা ব্ল্যাঞ্চিং, যেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেন স্ট্রাকচার সিন আফটার আনসিনেক্টমি, আমি আনসিনেটটা কাটলাম ওখান থেকে, যে এখানে গিয়ে তারপরে আনসিনেট কাটলাম। So we can see the maxillary ostium which is oblique and horizontal. The floor of the orbit, আমি যদি maxillary antrum এর মধ্যে দেখতে পারি, অরবিটের ফ্লোর দেখতে পাবো। And that nerve, আমি যখন দিয়ে ঢুকলাম, maxillary ostium দিয়ে আনসিনেট কেটে ঢুকলাম, আগিয়ে গেলাম, then I can see this. Then I can see the frontal sinus. After removing the attachment from the unfinished process, we can see the frontal ostium. আমি আগেই বলেছি, the middle terminate, the maxillary antrum you can see. This is the maxillary antrum, আমি লেবেল করে নিয়েছি একটা এর থেকে, অপারেশনের থেকে। Then you can see this is the operation. I have taken it from the Stan Barger, যিনি অপারেশনের আগের দিন ছবি দেখিয়েছিলাম কি করে ঢুকতে হয়। Then maxillary ostium, এই স্ট্রাকচারগুলো আমরা দেখতে পাবো যখন আমরা প্রথম ঢুকলাম। Enlargement of ostium is essential. Why? আমি জায়গাটা ঢুকতে পারবো না, শুধু একটু ফুটো দেখলে তো হবে না, সাইনাসের অ্যান্টিরিয়র ওয়াল দেখতে পাবো না। সাইনাসের ড্রেন হতে গেলে পরিষ্কার অনেকটা এরিয়া সরাতে হবে। সেই জন্যে I use some of the first step, and this is also from the Stan Barger.
So next step of endoscopic surgery to enter the ethmoid. আমি প্রথমে আনসিডেন্ট করলাম, অ্যান্টিরিয়র পার্ট দেখে নিলাম, ম্যাক্সিলারি স্যান্টাস দেখে নিলাম, ফ্লোর দেখে নিলাম, বা আমার সিটি স্ক্যানের সঙ্গে কম্পেয়ার করে দেখলাম ঠিক আছে কিনা। দেন বুলা ইজ পারফোরেটেড আফটার রিমুভিং দ্য অ্যান্টিরিয়র ethmoidal cell, পারফোরেট করে আস্তে আস্তে তার মধ্যে প্যাথোলজি আছে কিনা দেখলাম। দেন উই ক্যান সি দ্য গ্রাউন্ড ল্যামেলা সেপারেটিং দ্য বুলার posterior wall and oblique barrier, আমি দেখাবো। So these are cells also are removed gradually. আমি পরেরটা চলে আসি। You see, in a dead body, Professor Sternberger was doing the surgery. Just feel it. আমি এটা সব সময় স্ক্যালপেল ব্লেড দিয়ে করি। অনেকে একটু কাঁচির ডোকাটা ঢুকিয়ে ফাঁক করে দেয়, হোয়াটএভার মেবি, যার যেটা পছন্দ। বিকজ এইখানে পাতলা বোনটা একটা স্ক্যালপেল ব্লেড দিয়ে কেটে আমি আর পরে ফাঁক করি। উনি একটা এরকম জিনিস ইউজ করছেন, জাস্ট প্রেস ইট অ্যান্ড টিয়ার ইট, ক্র্যাক করে হয়ে যাবে। তারপরে উনি বলেছেন যে এটাকে নিয়ে ঘুরিয়ে দাও, সো দ্যাট এই ফুটোটাকে বাড়াতে থাকো। এটা এখনকার দিনে ডিপ ব্রাইডার রয়েছে, কাটতে যায়, ঘাস কাটা মেশিনের মতো। এটা উনি একটা মাশরুম ইউজ করেছেন। মাশরুমটা এই যে ঢোকাচ্ছেন, যেই চিপে দিচ্ছেন কেটে বন্ধ হচ্ছে, এইভাবে মাশরুম দিয়ে কাটানো হয়েছে। So enlargement of the bulla and then margin can be also taken out by the upturned Bickersley forceps, cutting forceps. Then step এরপরে তো আমাদের হয়ে গেল। এবার আমার anterior part হয়ে গেছে, step to go to the posterior part. After removal of the anterior, posterior ethmoidal cells are completely removed. Lamina propria seen laterally. যখন আমি পুরোটা বাদ দিয়ে দিলাম ethmoidal posterior cell, তখন আমরা কি পেলাম? Skull base superiorly and the superior terminates medially, আবার দেখো medially ঝুলছি। হ্যাঁ, then attach search for the opening of the, this is sphenoid sinus. এবারে আমার ওখানে ছবিটা দেওয়া হয়নি না। The maxillary ridge is imaginary. What is maxillary ridge? আমি দেখো maxillary sinus ওপেন করেছি, কোথায় এটা পেছনে ভালো দেখা যাচ্ছে না। এনিও দ্য ম্যাক্সিলারি হচ্ছে, আমি যখন ম্যাক্সিলারি সাইনাস ওপেন করলাম, তাহলে ম্যাক্সিলারি রুফ, এখানে যে অরবাইটাল ফ্লোরের জায়গাটা একটা প্লেন হলো, আর এখান থেকে পেছন দিকে স্টেট আরেকটা, যদি ল্যামিনা প্রেপিসের একটা প্লেন হলো, এই ল্যামিনা প্রেপিসে ধরে আরো পেছন দিকে চলে গেলাম, এই লাইনটার নাম হলো ম্যাক্সিলারি লাইন। সো থ্রু দ্য, আমাকে প্রথমটা কেন সাইনাস ম্যাক্সিলার খুললাম, কারণ এটার গাইডলাইন হবে ম্যাক্সিলার পরে কোথায় আমি উল্টো পাল্টা জায়গায় যা চলে যাই, সেই জন্য এটা হলো। So backward extension from the upper border of the maxillary ostium আস্তে আস্তে পেছন দিকে যাচ্ছে, this along the maxillary line. This significant of this ridge is that opening above this are the posterior ethmoidal cell, and the cells opening below are usually the sphenoid. আমি যদি এই লাইনে সোজা চলে যাই, তার উপরের দিকে যদি সেল থাকে তাহলে posterior ethmoidal cell, আর যদি সোজা যাই এবং তার লেভেলে থাকে অথবা একটু বিলো দ্য রিজ ইজ দ্য পেছন দিকে ইজ দ্য sphenoid cell. স্ট্রাকচার সিন ইন দ্য স্পেনয়েড হয়ে গেছে আমার, তোমরা খুব অসুস্থ হয়ে পড়তে মনে হচ্ছে। সো উই হোয়াটসঅ্যাপ, আমি স্পেনয়েড অস্টিয়ামটা বাড়াবো একই কায়দা, মাশরুম দিয়ে বাড়াতে পারি, ফুটো করে দেখে বাড়ালাম। বাড়িয়ে যাওয়ার সময় মনে রাখতে হবে কাটিং টুয়ার্ড দ্য ডাউনওয়ার্ডস, নট অ্যাপওয়ার্ড, তাহলে ব্রেনের দিকে চলে যাবে। ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ল্যাটারালি, তাহলে কোনো স্ট্রাকচারকে আমি ক্ষতি করবো না, কেননা এই স্ট্রাকচারগুলো ভেতরে আছে। হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার? দিস ইজ দ্য অপটিক নার্ভ ইমপ্রেশন and the Odonis cells, some of the cell which carry inside ethmoidal cell inside পেছন দিকে দেখা যাচ্ছে, and the carotid, internal carotid artery, bulge of the internal carotid artery, এখানে internal carotid sphenoid bulge করেছে। The carotid optic, this is the optic nerve or carotid মাঝখানে যে এরিয়াটা carotid optic is bulb of the pituitary sometime, because the pituitary is above it. So we can see in the sphenoid sinus, these are the structure. And sometimes there is intersphenoidal septum we can also, because sphenoidal septum is not always in line, maybe one side, maybe on the side. So that can be also seen. And a one or two Odoni cell, it is migratory cell from the ethmoidal cells. Okay. Thank you. I think আর তো নেই বাকি, তোর ওখানে এতগুলো ফাঁকা কেন? নো প্লেস। আচ্ছা ঠিক আছে, নেভার মাইন্ড। তো এক্সাম হচ্ছে সেপ্টেম্বরে, এক্সাম সেপ্টেম্বরে, আর সেপ্টেম্বরে কি কি পরীক্ষা হবে সেটা তো সেপ্টেম্বরের আগেই বলবো, বাট যেটা হবেই সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন।
আইডেন্টিফিকেশনে যা এখন অবধি পড়ানো হয়েছে, তো ইউ স্টার্ট রিডিং দ্যাট। কেন আমরা আপাতত এক্সরেতে আছি, তো এক্সরে আজকে পেলভিস পড়লাম, তো পেলভিসের বোন পার্টটাও পড়ে নেবে যাতে তোমরা মনে রাখতে পারো। আজকে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনের লাস্ট ক্লাস। ওকে, সো আই উইল ট্রাই টু কভার আপ। বেশিক্ষণ লাগার কথা না এক্সরেতে, হাফ অ্যান আওয়ারই লাগে। আর তারপর আসছে হচ্ছে ইনজুরি। নেক্সট ক্লাস থেকে তোমাদের ইন্টারেস্টিং ইনজুরি ক্লাসেস শুরু হবে। ওটাকে আরো ভালো রিয়েল করার চেষ্টায় আছি আমরা, ওরাও আছে, মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কাউকে মারবো না, কাউকে মারবো না, একটু বাট ডিফারেন্ট ফ্রম গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ। দেখো ইন্টারেস্টিংলি অনেক কিছু এখানে প্রথমবার হচ্ছে, ইউ মাইট নট নো বাট মাইট নো। যেমন হেয়ার 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 চুলের ক্লাস কারা কারা করিস নি? অবভিয়াসলি কারা কারা করেছিস, লেট বি পুট ইট দ্যাট ওয়ে। হ্যাঁ, তখন প্রথম প্রথম লোকজন আসতো একটু বেশি। আচ্ছা, গুড। তো তো যারা যারা চুলের ক্লাসে আসিস নি, আচ্ছা ঠিক আছে, কোঅপারেট কোঅপারেট, ডোন্ট টক ডোন্ট টক। তো যারা চুলের কাছে এসেছিলিস, তো দ্যাট হ্যাপেন্ড ফার্স্ট ইন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অনলি, কোথাও আর হতো না। সেকেন্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট। জয়দীপকে মনে আছে? জয়দীপকে, তো জয়দীপ বর্ধমান মেডিকেল কলেজে গেল, তো যখন গেল আমাকে বললো কৌশিক আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্টের পিপিটিটা পাঠা। আর আমিও বর্ধমানের পিজিটি ছিলাম, মানে আমারও বর্ধমানই কলেজ। তো এখন আমাদের ক্লাসগুলো বর্ধমানে শুরু হলো, কারণ আমি নিতাম না কোনোদিনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট। প্র্যাকটিক্যালও অত নিইনি, আর থিওরিতে অত ডিটেলস আমি কোনোদিনও পড়াইনি, ক্যারেক্টারিস্টিক বারোখানা। তো প্রথমবার এরকম হচ্ছে। নাও ভাবতে পারো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ বলে এখানে মেডিকেল লিগাল অ্যাক্টিভিটিস হয় না, সেটা ফ্যাক্ট। কিন্তু মেডিকেল লিগাল অ্যাক্টিভিটিস যেখানে হয় সেখানে ফরেন্সিকের কোনো রোলও থাকে না, মানে গভর্নমেন্ট কলেজে। এখানে গভর্নমেন্ট কলেজে ফরেন্সিকের বিল্ডিং যেখানে তোমার হচ্ছে আলাদা জায়গায়, মানে ক্লিনিক্যাল ফরেন্সিক মেডিসিন রোজকার ব্যাপার স্যাপার, সেটার সঙ্গে কিন্তু ফরেন্সিক মেডিসিনের ওরকম ভাবে রোল থাকে না। আমাদের ডিপার্টমেন্টের পরে, কিন্তু গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ওটা মেডিকেল অফিসাররাই করে। সেকেন্ডলি, রেপ ইনভেস্টিগেশন, রেপ কেসেস আর পক্সো, মানে অ্যাকিউজড আর ভিকটিম, বোথ পক্সো অ্যান্ড রেপ, সেই কেসে স্টুডেন্টদের ইউজিতে ঢোকানো হয় না, ঠিক আছে? কেন? দ্যাট ইজ মোর সেন্সিটিভ। তো ইন দ্যাট কেস ইউ আর নট অ্যাট অল লস। যেটা লস হতে পারে, হবে কিনা আমি জানি না, উই মাইট ম্যানেজ। পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন একটা ক্লাস দেখানো হয়, অটোপসি। আই এম গিভিং ইউ ফিডব্যাক ফ্রম বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। আমি 3 বছর ছিলাম, তা আমার 3 বছরে একটা ব্যাচের একবার করেই দেখানো হয়েছিল। সো দ্যাট, ও ভেরি গুড। ওখানে খোলা আছে, নিয়ে না? হ্যাঁ, হিয়ার হিয়ার দেয়ার, দুটো আছে, দুটো আছে, নিয়ে ওখান থেকে। So that can be arranged, maybe, might not be, but you will still not be in loss. আর কি, আর দেখা যাক পরের ক্লাসে কি হয়। We are trying to arrange something, maybe that will help. So next class থেকে কি শুরু হবে? ইনজুরি। What will you read? You will skip the law part. Law partটা স্কিপ করবে, কারণ মাথা ঘামানোর কিছু দরকার নেই শুরুতে। বাট হোয়াট ইউ মাস্ট নো, হার্ট। হোয়াট ইজ হার্ট পরের ক্লাস আরো বলবো, আজকে ক্লাসে সময় চলে যাবে। হোয়াট ইজ হার্ট, হোয়াট ইজ গ্রিভিয়াস হার্ট, definition of injury, grievous এর 8টা ইয়ে, আইপিসি মার্ক 44 আইপিসি হবে কিছু নিয়ে, বাট ইট উইল চেঞ্জ টু বিএনএস বা বিএস, আমি এখন জানি না কি হবে, বাট ইট উইল চেঞ্জ। তো এই জন্যই বেশি মাথা খাওয়ানোর দরকার নেই। রিড হোয়াট ইট মিনস, ইউ ক্যান মার্ক ইট লেটার। 3টে জিনিস তো মিনিমাম মার্ক করতে হবে, আইপিসি ইনজুরির কি, আইপিসি বা বিএনএস যা আছে, আর গ্রিভিয়াস হার্ট 320, এগুলো মার্ক করতে লাগবে। ওকে, ইনজুরি টাইপস পড়বে, ফার্স্ট ডেফিনেশন আর ক্যারেক্টারিস্টিক, মানে ডিফারেন্ট টাইপস। তারপর ওটা পড়ে, তারপর ক্লাসে তত করে ক্লাসে ওটা পড়ে আসবে। তাহলে কি হবে, আমরা গ্রুপ অফ ওয়েপেন্স হিসেবে যাব। বইতে তোরা ইনজুরি হিসেবে পড়বি, আর আমরা ওয়েপেন পড়াবো। সো প্র্যাকটিক্যাল আর থিওরি একসঙ্গে কর, সুবিধা হবে। সো ইনজুরি উইল বি দেয়ার, ডেথ উইল বি দেয়ার, ডেথ পুরো হয়ে গেছে। অ্যাসফিক্সিয়া উইল অলসো বি দেয়ার, ঠিক না? আর আর আইডেন্টিফিকেশন, আর মেবি লয়ের প্রথম পার্টটা ওইখানে বস, আমরা বসি। ওকে, হ্যাঁ ভাই, ব্যাগ খালি করো। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। তাহলে আগের সপ্তাহে আমরা কি পড়েছিলাম? জাস্ট স্টার্টিং হচ্ছে। হ্যান্ড, রিস্ট জয়েন্ট।
এগেন আমরা কেন পড়ছি এক্সরে? তো প্রথমে বলবি এজ ডিটারমিনেশনের জন্য, হ্যাঁ প্রথমে বলবি এজ ডিটারমিনেশনের জন্য, তারপর বলবি যা যা হচ্ছে। ওকে, সো এজ ডিটারমিন করতে গেলে কটা এক্সরে মিনিমাম লাগবে? মিনিমাম 3টে আমরা করাবো, লাগতে আরো বেশি পারে, ক্ল্যাভিকালটাও আছে, নিও করায়। হ্যাঁ ওকে, সো 3টে আমরা করাবো, মাল্টিপল করাবো, বেসিক্যালি মাল্টিপল করাবো, আমরা দাঁত দেখবো। সো অন রিকোয়েস্ট টুডে আই মাইট টাচ আপন দ্য টিথ, আই ওয়ন্ট বি এবল টু টেক আ সেপারেট ক্লাস অন টিথ, কারণ সেটা সম্ভব নয় এখন, পরে দেখা যেতে পারে পরীক্ষার আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি হয়েছে, কিন্তু বাকি যারা করেনি তারা বললো করাতে পারেন, যদি করাতে ভালো করাতে পারলে ভালো হয়, হোয়াট এভার। সো নাও, তাহলে আগের ক্লাসে আমরা কটা জিনিস দেখেছিলাম লিস্টে, কিছু মনে পড়ছে? আচ্ছা, চারটার নাম কি? গলস্টোন। স্পেল, এনিওয়ান স্পেল? अरे एक बंदा यार, GAUL, GAUL, ওকে, GALL নয়, STONE নয়, হ্যাঁ একটা মানুষের নাম, পাথর নয়, ঠিক আছে না? ঠিক আছে, ইউ গট মাই পয়েন্ট রাইট? মানুষের নাম কোলেসিস্ট মানে কোলেলিথিয়াসিস নয়, ঠিক আছে? তো গলস্টোন চার্ট, তো সেই চার্টে কয়েকটা পয়েন্টার্স আছে, স্পেসিফিক জয়েন্টের আমরা কয়েকটা পয়েন্টার গুলো মনে রাখি। যখন অর্থোপেডিশনের কাছে যাই তাহলে আমাদের বোন থেকে কি দেখার ইচ্ছে, মানে দেখার চেষ্টা করি ফ্র্যাকচার বা ডিসলোকেশন বা স্টেন বা কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা। ফরেন্সিকের রেসপেক্টে স্পেসিফিক্যালি উইথ ইম্পর্টেন্স টু এজ এস্টিমেশন, হ্যাঁ আমরা দেখার চেষ্টা করবো অসিফিকেশন সেন্টার্স, ফিউশন অফ বোন, অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড ফিউশন। তার জন্য আমাদের কিছু কিছু পয়েন্টার্স মনে রাখতে হবে। সো আই উইল গো আপ এন্ড ডাউন। তো পেলভিসের ক্ষেত্রে মনে রাখবি কি? ইসচিওপিউবিক র্যামাস, টেক নোটস, लेग नोट्स और पेन नहीं আসবে, खाता नहीं আসবে, लिखले মনে থাকে বেশি। ऐसा कुछ नहीं, फोटो भी ले सकते हो बट याद नहीं रहेगा। अच्छा, यू हैव टू मार्क इट, आई कन्फर्म यू हैव टू मार्क इट, ठीक है? হ্যাঁ মুখস্থ করতে হবে, and very important you can understand why. So first is ischiopubic rami. আচ্ছা আমরা পরেরটাই যাই, তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ischiopubic ramus, তারপর ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ, we will come one by one. ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স দেখা হয়। সেকেন্ড, কোথায় পরে বলছি, এই তো ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ। ইলিয়াক ক্রেস্ট, ইলিয়াক ক্রেস্ট তো ঠিক है। ইসচিয়াল টিবোরোসিটি, हेड ऑफ फीमर, बोल सब बोलती लेग, ग्रेटर हेड ऑफ फीमर, ग्रेटर टोकेंटर, एंड लेसर टोकेंटर, ठीक है ना? आई होप एक्सरे पेल्विसे কারোর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, মানে ইমাজিন করা, राइट? सो हेड ऑफ फीमर कहाँ है? ये नो कन्फ्यूजन, हेड ऑफ फीमर। ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल कत पॉइंट हलो रे? 6 ना 7? 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 7 है 7, 7 पॉइंट्स। सो व्हाट विल यू डू, सो दैट यू रिमेंबर, हम लोग वी विल फाइंड आउट, वी विल लोकेट विच इज वेयर, and for 1 minute or 2 minutes you will close your eyes, we can on visualize pelvic x-ray and we will visualize, ঠিক আছে? পরে জানবি বুঝবি why I am saying this, when it will help, ठीक है ना? So head of femur पता है, ग्रेटर टोके फीमर ही था कि ग्रेटर टोकेंटर? ये कौन सा है, what is this? এইখানে একটা থাকার কথা, স্যার এটাতে নেই কিন্তু। ओके, सो दिस इज फीमर डन, ठीक है? अच्छा, এটা কি ये क्या हो गया, क्या दबाया? नो नो, বন্ধ করিস না ভাই। হ্যাঁ, নাও व्हाट इज इलियक क्रेस्ट वेयर, ठीक है ना? इलियक क्रेस्ट, इस्चियल टिबोरोसिटी, ठीक है?
अभी तक तो क्लियर है? अच्छा, এবার ইলিয়াক টেস্ট হয়ে গেল, ইস্টিয়াল টিউবারসিটি, ইসচিও পিউবিক রামাই সুপিরিয়র, ওটা আমরা ইনফিরিয়রের কথা বলছি। ইসচিলিও পিউবিক রামাই, ঠিক আছে, রামাই না, ইসচিও পিউবিক রামাই, ইসচিও পিউবিক, ইসচিয়াম পিউবিস, ঠিক না? এইখানে এইখানে নাকি হিয়ার হিয়ার। আচ্ছা, নাও ট্রাই রেডিয়েট কার্টিলেজ, অ্যাসিটাবোলামের ভিতরে এইখানটায়, ঠিক আছে, ইট উইল বি আ ওয়াই শেপ থিং, অ্যাসিটাবোলামে থাকবে, বোঝা গেল? ওকে, আচ্ছা আরেকবার দেখাচ্ছি দাঁড়া ওয়েট, হ্যাঁ हियर ইসচিও পিউবিক রামাই, ये फ्यूज नहीं हुआ है बाय द वे, দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস লাস্ট বেঞ্চ, এই যে জায়গাটা খালি, है ना, দেখতে পাচ্ছিস? गुड गुड, चोक ভালো, गुड, दिख रहा है? सही है यार, हमको इधर से नहीं दिख रहा। अच्छा, এইটা কি? এইটা व्हाट इज दिस वन? দেখা যাচ্ছে তো? ট্রাই রেডিয়েট কার্টিলেজ, ঠিক আছে, ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ। সবাই চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যাবে, কোথায় কি দেখতে পারবো বোঝা যাচ্ছে? ওকে, সো উই উইল কাম ব্যাক টু দ্য এক্স-রেস। আচ্ছা, এবার ট্রাই রেডিয়েট কার্টিলেজ, তাহলে এবারে চলে আসি আমরা, ইসচিওপিউবিক রামাই কোথায়? নিচটা। কবে জুড়ছে? অবভিয়াসলি ইট উইল বি অ্যাপিয়ার্ড ফ্রম বার্থ, জুড়ছে 8.5, थैंक गॉड, मेल फीमेल सेम है, ये तो वन मोर नंबर। ट्राई रेडिएट कार्टिलेज इट विल बी देयर। अब डिसअपियर कब करेगा? যদি ডিসঅ্যাপিয়ার করে তাহলে 15 থেকে 16, ফিমেল का 14, ঠিক আছে না? ইলিয়াক ক্রেস্ট উপরে আসবে কবে? 17। তো যা আসছে সেটা কিন্তু নাও হতে পারে, যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, ইট মাইট নট বি দ্যাট। ফিমেলের ক্ষেত্রে 17, मेल he is only writing, he is writing right 17, ফিমেলের ক্ষেত্রে 14, ঠিক আছে। ফিউজ কখন হবে? মেলের ক্ষেত্রে 19, 20, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 20, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে 17, 19, ঠিক আছে। ইসচিয়াল টিউবারসিটি নিচে কবে আসছে? 16 to 18। এগেন যেটা তুমি দেখবে সেটা কিন্তু ইসচিয়াল টিউবারসিটি নাও হতে পারে, সো লুক ফর দ্যাট। 16 to 18 আর 20, হ্যাঁ, নীল মানে জন্ম থেকে আছে। ফিমেলের ক্ষেত্রে 14 to 16 and 20। হেড অফ ফিমার এক্সআর আজ এসছে। ফিউজ কবে হবে? ফিউজ যদি হয় ফ্রম 16 to 19 অনওয়ার্ডস, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে 14 to 15 অনওয়ার্ড, মানে 14 থেকে 15। গ্রেটার ট্রুকেন্টার থাকলে কবে আসছে? 4, ফিউজ করলে 7, ফিমেলের ক্ষেত্রে 14, আর লাস্ট লেসার ট্রুকেন্টার 15, 14 আসছে দুটো ক্ষেত্রে, আর মোটামুটি 15 ফিউজ করা শুরু করবে, মেলের ক্ষেত্রে 17 শেষ হবে। ওকে, লিখ লিয়া, ফটো खींच लिया, लेट्स गो। हाँ, 4 আসছে মেল ফিমেল, মেলের ক্ষেত্রে 17 ফিউজ করছে আর ফিমেলের ক্ষেত্রে 14 ফিউজ করছে। इसका एक चार्ट होना चाहिए ना, ठीक है। सुनाओ, सो एज कितना होगा? बाजू में है, देखने में दिक्कत नहीं होगा, इफ एनीवन कैन सी। सो प्रथम हेड ऑफ ह्यूमन इससे 1 साल तो ही होगा, 1 साल कोई टेंशन नहीं है। গ্রেটার টোকেন্টার এসছে 4 সাল তো হয়ে গেছে, তারপরে কি আসবে রে? লেসার টোকেন্টার এসছে, এসছে তো 14 তো হয়ে গিয়া। তারপর ইসচিওপিউবিক রামাস ফিউজ করেছে 8.5, ট্রাই রেডিয়েট কার্টিলেজ গায়েব। আমায় কি দেখছিস, আছে কি নেই?
মনে হয় না নয় আছে কি নেই দাঁড়া ग्रे নয় तो इधर ब्लैक और व्हाइट है या नहीं है बताओ नो ग्रे जोन यस और नो नहीं तो श्योर अच्छा एनी कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट यू कैन आस्क ऐसा नहीं এই কয়টা আমরা শিখে যাব 7খানা পয়েন্ট ওকে कहाँ है हम लोग তাহলে কত হলো রে 16 तो हो गया तो আমরা কত দূরে দিয়ে এসেছি 16 তো we have till now reached 16 তো এবার কি হচ্ছে ইলিয়াক টেস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ इलियक टेस्ट आगे जाइए आज स्टीएल तो चलो ठीक है स्टीएल का क्या होला फ्यूज করলো কি করেনি কেন করেনি कहाँ है फ्यूज 20 বছরে করে এসছে না আসেনি কনফিউশন है কনফিউশন আছে কি না এসছে না আসেনি এসছে तीन ऑप्शन है एससे আসেনি না কনফিউশন है আমার ক্ষেত্রে কনফিউশন है ঠিক है তো ইলিয়াক টেস্ট আসছে তো ফিউজ করেছে কি আচ্ছা আমিও কিন্তু একসঙ্গেই পড়ছি ইটস নট আই হ্যাভ নোন व्हाट इज दिस কোথায় গেল ইলিয়াক টেস্ট তো ফিউজ भी कर गया होगा কিন্তু হচ্ছে হচ্ছে तो नाउ व्हाट विल बी द एज तो इलियक टेस्ट तो 20 तक फ्यूज होता है So now the point is বুঝতে পারলি না এই দেখ গ্যাপটা এপ্রিশিয়েট করতে পারছিস কি পারছিস না সেম কি সবার আগে বসে আছিস কার সঙ্গে নিচের সঙ্গে উপরের সঙ্গে হ্যাঁ মানে দেখ টাইরেটেড আছে এতে দেখা যাচ্ছে ফিউজ করেছে হয় না তো ফিউজ করে একই রকম দেখতে লাগবে হ্যাঁ সেট আলাদা আসছে না কিন্তু এসছে सो सेफर साइड इज कर रहा है বেশি ডিফারেন্সও নেই 17 19 20 ঠিক আছে না তো এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাহলে আমি যদি একটা বিশাল বড় রেঞ্জ দিই 16 থেকে 20 will I be wrong yes किसने कहा yes नहीं किसने anybody said yes বলিনি তো আম কনফিউশন है আমার কনফিউশন আছে ওর দেখা যাচ্ছে এসছে আই এম অলসো সলভিং উইথ ইউ সো লেট আস লিড টু আ কনক্লুশন হ্যাঁ মানে আমি বলছি ইউ আর দ্য ম্যাম I will come to that. That is why I put this point. तो 16 থেকে যদি 20 বলি এর will I be wrong? हाँ हाँ तो कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं ইলিয়াক টেস্ট এসছে অ্যাপিয়ার তো করেছে মেল হলে আমি এটলিস্ট 17 বলতে পারি ফিমেল কা তো 14 हो गया खत्म बात तो ठीक है তাহলে আমি 17 থেকে 20 বলছি নাও এম আই রং और will I be wrong 16 থেকে 19 বলি চলো ইলিয়াক টেস্ট मुझे लगता है नहीं फ्यूज हुआ 19 থেকে 20 তাহলে 17 থেকে 19 বলতে পারি তাহলে দ্য প্রবলেম শি রেজড আলটিমেটলি জাজের কি চাই 18 বছরটাকে নিয়ে যদি স্পোর্টসম্যান হয় তার দরকার 19 আর যদি সে রেপ ভিকটিম বা অ্যাকিউজ হয় তার দরকার 18 তো ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল ইউ ডু তো এই এক্সরে দেখে আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মি যে কি বলতে চাইছি এই এক্সরে দেখে উইল দ্য প্রবলেম সলভ আচ্ছা নাও ইসচিয়াল টিউবারসিটি যদি প্রবলেম থাকে যদি এবার ইসচিয়াল টিউবারসিটি आई एम सेइंग कि हमको समझ में नहीं आ रहा आया है आया तो होगा পুরো কমপ্লিট হয়নি আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এইখানটায় এখন নোটিস করলাম যে এইখানটায় কিন্তু দেখ সেটারও ডিফারেন্স আছে তো যদি ধর কোথায় ভাই 16 to 18 बात तो घूम फिर के वही आ रहा আর যদি ফিউজ করে যায় 20 তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম কি বলছি 17 to 19 বা 17 to 20 ঠিক আছে পরীক্ষা আসলে আমি 17 to 20 লিখবো and I will stand with it কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এই 17 to 20 দিয়ে জাজের তো প্রবলেম আরো বেড়ে গেল জাজ তো বললো বাবা 18 কম না বেশি তুমি আবার 20 বললে আবার 17 বলছো या तो बोलो 18 से 20 তাহলে তুমি কি করবে হোয়াট উইল বি নেক্সট স্টেপ which one দেখো লেখাই তো আছে পাশে you will see wrist you will see elbow আপার লিমিট পাবো না পুরোর উপরে পাবো না এক্সট্রা দেখে
লোয়ার লিমিটটা পাবো? 18টা আমি করতে পারি কি করতে পারি না? বিকজ জাজ ওয়ান্ট টু নো 18 কম হ্যাঁ ज़्यादा है না। এট দি এন্ড যদি তুমি ওখানেই আটকে যাও তো কিছু করার নেই। আফটার ये पॉइंट বোঝা গেল কি? समझ में आया? तो फ्रॉम नाउ सपोज फ्रॉम কি নাম एक्सरे पेल्विस कंक्लूजन एज इज बिटवीन 17 to 20 लंबा मैंने मार दिया। ओके नाउ फ्रॉम सपोज चिन, ठीक है? सो नाउ कैन आई गिव 16 to 18? आई कैन। তারপর দাঁতও দেখতে হবে। হ্যাঁ 18 तो डिस जॉइंट अपर लिमिट 18 तो देख भाई 18 है, लड़की में भी 18 है, तो अपर लिमिट देखे थी बोले 18, তাহলে 18 দাঁড়াতে পারি। এলবোতে কি 16, এলবোতে দেখে লাভ নেই, তাহলে কি পড়ে থাকলো একটা দাঁত। এবার দাঁত যদি লাস্টে হয়ে থাকে তাহলে 18 to 25 मामला खराब। तो एट दी एंड आई विल हैव टू पुट सब, ऐसा है सब कुछ हमने कर लिया। माई आंसर इज 17 to 20, है ना? जज बोलेगा आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो फिर बोलेगा अच्छा और कुछ बताओ, तो अभी विल डू नी एक्सरे, वो बात की बात। বাট মধ্যে কথা হচ্ছে একটার উপরে ডিপেন্ড করে অ্যান্সার দেবে না। ওকে, মাল্টিপল মানে এত গপ্প দেওয়ার পিছনে একটাই কারণ, মাল্টিপল এক্সরেস অ্যান্ড টিথ will give you much more narrower option. Okay, so now this one tell. Acha, first head, let us follow the process. Head of femur aya এসছে 1 বছর, ফিউজ করেনি, সোলো, হ্যাঁ মেল पकड़ लो, মেল पकड़ो। আচ্ছা এদিকে দেখ, এটা কি রেমাই 8.5, 8.5 এর নিচে, চারের নিচে হয়ে গেছে, তাহলে এজ ট্রাই রেডিয়েট না, না ওরকম ভাবে করলে হবে না, তোমাকে সব করে দেখতে হবে। তো কারণ হচ্ছে আচ্ছা বোথ এক্সাম পারপাস এন্ড বোথ কি বলবো এক্সাম পারপাস এন্ড রিয়েল লাইফ সবকটা পয়েন্ট থাকা চাই, হ্যাঁ না? নেই তো না, হোয়াট উইল আই উইল টেল ইউ ভাই, একটু ডাইগ্রেস করছি। ওকে, এসএসআর মনে আছে সুশান্ত সিং রাজপুত? ইয়েস স্যার, গুড গেস। ওকে, নাও এসএসআর why the case is unfortunately why it is famous? कॉज ऑफ डेथ को लेके प्रॉब्लम है, मैनर को लेके प्रॉब्लम है, ঠিক আছে না? ওই ক্ষেত্রের পর ওখানে আরেকটা প্রবলেম ছিল টাইম সিন্স ডেথ, রাইট? নাও অ্যাজ আ প্র্যাকটিস while I am doing postmortem I am supposed to write time since death. Okay, कब हुआ है ना, how do we calculate time since death? if anyone can answer, করোনা হয়ে গেছে কিন্তু টাইম बताओ भाई, how can I calculate time since death? I want some answers. ফরেনসিকের সম্বন্ধে টপিকটা বললেও হবে, you will answer will be right. রাইগার মোটিস, হ্যাঁ রাইগার মোটিস আর হ্যাঁ পোস্টমর্টম ট্রেনিং, ভেরি গুড ভেরি গুড। রাইগার মোটিস পোস্টমর্টম ট্রেনিং আর হ্যাঁ আজকে ক্লাস নয়, আমি জাস্ট পুটিং ইট আউট, পরে হবে। পোস্টমর্টম ট্রেনিং, রাইগার মোটিস আর আরে বাদ দিয়ে আর চেঞ্জেস ইন ডেথ, যদি ইনজুরি হয় এসব দেখে আমি একটা রেজাল্টে বা কনক্লুশনে আসবো। নাও এটা যদি আমি কনক্লুশন কখন নিলাম, যখন আমি পোস্টমর্টম অপারেশনটা করছি, ইট ইজ অ্যান অপারেশন, আই এম অ্যান অটোপসি সার্জন, যখন আমি করছি তখন আমি দেখলাম। কিন্তু আমি কেসটাকে কখন ডিফেন্ড করতে যাব বা ডিফেন্ড বা ইন্টারোগেশন বা আমার হবে কখন হবে, যখন আমাকে ডাকবে, ডাকতে পারে নাও ডাকতে পারে, কিন্তু আমাকে তাহলে কালকে ডাকবে না, আমাকে তো ডাকবে বছর খানেক পর, 1 2 3 হোয়াট এভার মেবি মোর, রাইট? তো ততদিনে তো আমি ভুলে যাবো, হ্যাঁ কি না? সো রাইট, অনেকে হবে লিখবো না, না লিখলে বেঁচে যাবো, বাঁচাবাচি সিট নেই, ইউ আর গন, अब आगे हो फंस गए हो भाई, करो जो करना है करो। तो যখন ফাঁসার থেকে ইউ রাইট ইট ডাউন। তো অ্যাজ আ প্র্যাকটিস ইউ শুড, বাট এগেইন অ্যাজ আ প্র্যাকটিস উই ডিড নট
But after SSR case, at least I as a principal used to write time since date and every other thing that was visible, चाहे वो value करे या ना करे. So in this case, what I am trying to say, follow the process. The process is there for a reason. If you do not mention 7 points, then judge can say, sir आप तो follow नहीं किया, आपको तो पता नहीं. ক্যান্সেল কিছু হবে না, ক্যান্সেল যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার ইন্টিগ্রিটি আর তোমার ইয়ে. হ্যাঁ, কেন at the end of the day जज का एक ही काम है, जज नॉट जज, डिफेंस. तुम करो अच्छा और डोंट टेक इट, इट इज अ वेरी वेरी ये কি বলে ওটাকে, না ইগনোরেন্স না, ডোন্ট ইউজ হেভি ওয়েট টার্ম. এটা কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সপিরিয়েন্স, दिल पे मत लो यार, ठीक है ना. और स्पेसिफिकली इट गोज विथ कोर्टे तो एकदम यार कुछ भी कर लो, बोलेगा सर आप तो कुछ किए ही नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं, आपने पढ़ाई नहीं किया, दे विल गो ऑन. और आपको क्या करना है, हाँ सर नॉट अ फैक्ट, नॉट अ फैक्ट, यही एक आंसर, नथिंग एल्स. ये तो कहना बोले, एक तो पैसा मिलता है भाई, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा, पैसा करना वो तो सरकारी ना, डिफेंस, यू हैव टू अर्न मनी, दिखाना तो पड़ेगा कुछ तो किया मैंने. वन इज दैट, व्हाट आई थिंक, नहीं भी हो सकते पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा है. सेकेंड, ही कैन ऑल्सो पोक, कि कुछ बोलेगा देन वी विल गो इनटू कॉन्फ्रंटेशन एंड देन वी विल डू समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला. एट द एंड ऑफ द डे he will try to find out faults, and with this basis of the faults he will say that this procedure was not scientific. তাহলে কি হবে, ওয়েটেজটা কম হবে, বুঝলি. ওয়েটেজটা কম হলে জাজ যদি সত্যি মনে হয় হ্যাঁ কিছু করেনি বেটা এদিক ওদিক বলে যাচ্ছে, তো জাজ মাইট লুক সামওয়্যার অ্যারাউন্ড. আর মেবি যদি মামলা আরো বাজে হয়, সেকেন্ড পোস্টমর্টম হয়. ইনফ্যাক্ট জয়দীপ সিংকে ফোন করে বলেছিল ওর একটা কেসে সেকেন্ড পোস্টমর্টম হচ্ছে, বাট নন অফ হিজ ফল্ট. Things like that happen. So that is why right, follow the procedure. और एग्जाम में कहते तो ऑब्वियसली इफ यू गिव वन आंसर तो भाई ठीक है अच्छी बात, किससे कॉपी किया बताओ, है ना. तो एक एक করে যাব, ঠিক है, লম্বা গল্পটা করে ফেললাম. এই কোথায় গেলাম, হ্যাঁ अब बताओ. আচ্ছা ওটা তো ঠিক ছিল, লেস দেন 4, নাকি আমরা কমপ্লিট না ছেড়ে গেলাম, হয়েছে তো, হয়ে গেছিল কি না, হয়নি, হয়নি তো, হয়নি হয়নি. হ্যাঁ তো ये क्या था, ট্রাই, আচ্ছা কোথায় ছিলাম, ইসিএল এসছে 1 কিন্তু তোর ইয়ে কম 16 তো অবভিয়াসলি কম. তারপর डिसअपियरेंस, ट्राई रेडिएट डिसअपियर किया नहीं किया, 8.5 से कम. তারপর इलियक क्रेस्ट, वो इलियक क्रेस्ट दिख नहीं रहा है, छोड़ दो. ग्रेटर टोकेंडर नहीं लग रहा है, 4 के नीचे. लेसर टोकेंडर नहीं, ऑब्वियसली नहीं आया. तो इस्टियल ट्यूबरोसिटी नहीं आया. नाउ नहीं आया इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ इट लुक्स, नहीं आया. नहीं तो आया नहीं आया के बीच में क्या फर्क करोगे. हाँ एग्जैक्टली एक ही तो লাগবে, এক্স্যাক্টলি একই লাগছে. এইটা দেখ আর আগেরটা দেখ, এটা তো ক্লাসে পড়াচ্ছি বলে हाँ ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम भी हाँ ठीक है क्या फर्क पड़ता है. बट ये देखने का चीज है ना, ঠিক আছে না. সো ইস পাই না যাস না ভাই, না ব্যাকা, বাট ইট ইজ পুরো এরকম টাইপের একটা দেখতে, ওটা এরকম একটু এরকম আলাদা থাকবে, ठीक है ना. देखते पेरेছিস, हाँ. अब ब्रेन नेक्स्ट टाइम ट्रिगर करेगा कहाँ है. ओके नाउ बताओ. अच्छा हेड এসছে, মাথা 1, এ এসছে 4, এছাড়া 14. एक मिनट, इलियक क्रेस्ट देखते पेरेছিস, एवरीबॉडी दिख रहा है, हाँ भाई দেখা যাচ্ছে ইলিয়াক ক্রেস্ট, ফিউজ করেনি, गुड, यू गाइस हैव गुड आईज, ठीक है अच्छी बात, ये तो पूरा प्रोमिनेंट है ना. ট্রাই রেডিয়েট এইখানটায় থাকে কিন্তু ডিসএপিয়ার করে গেছে. ওকে তো ইলিয়াক ক্রেস্ট আসে কবে, কত হচ্ছে 17 হচ্ছে. আর আরেকটা কি ये ट्यूबरोसिटी आया कि नहीं आया, आया है, ये रहा. যদি কাছে ফটো আসবে না, এইখানটা দেখ, তোরা দেখতে পারবি, आई कैन सी এই জায়গাটায়, हाँ आया है, फ्यूज नहीं किया है. सो अगेन
ये देख नहीं तो उसको दिख रहा है चार से এই তো দেখতে পাচ্ছিস অ্যাঙ্গেল মেবি অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাঙ্গেল হতে পারে এইখানটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে গ্যাপ আছে কালো আছে বেসিক্যালি কালো আছে আচ্ছা ফ্র্যাকচারে কিন্তু এরকম টাইপের দেখতে হয় কোনটা বলতো না না ফিউজ তো এইখানটায় নয় এইটার এটা না এইটা পুরোটা এই দেখ না এই দেখ এই কন্টিনিউটি এরকম থাকার কথা কিন্তু এইরকম ঢুকে গেছে তুই তো করে হয়ে যা এই ঠিক আছে কি হলো হ্যাঁ তো কাছে আসতে হবে ও সামনে বসে দেখতে পাচ্ছে না তুই ওখান থেকে ঘুরে দেখবি ফিউজ তো করেনি 20 আমরা বলতে পারবো না রাইট আর ফিমেল হয় তো 15 আমরা বলতে পারবো না ফিমেলের ক্ষেত্রে আমরা 15 বলতে পারবো না আর সেম ইলিয়াক টেস্ট হয়নি 17 বলতে পারবো না আর এই ক্ষেত্রে মেলের ক্ষেত্রে 19 বলতে পারবো না কিন্তু 19 আমরা মেলের ক্ষেত্রে বলতে পারবো কেন পার্শিয়ালি ফিউজড করেছে কি পার্শিয়ালি তো করেছে না করেনি ধরলে হবে তো 17 to 19 হ্যাঁ আবার কি হলো আহা মানে তো উল্টো আসছিস কেন আরে উল্টো আসছিস কেন আমি তোকে যদি কোশ্চেনে বলি এটা ফিমেলের এক্সরে তাহলে তো আমার তো এজটা চাই রে ভাই তো আমার তো এজটা নিয়ে গল্প ফিউজ করেছে সেটা আমি কি করবো উল্টা কি হতা গল্প এইখানে তুই বলছিস ডাকাতি করেনি আরে আমার তো জিনিস বাঁচানো নিয়ে কথা না চুরি তো করেনি ঠিক আছে এই কোথায় ছিলাম তাহলে মেল হলে 20 হবে না फीमेल হলে 15 तो হবে না तो मेल হলে কি বলবো 17 to 19 बोल सकते हैं 17 क्यों इलेक्ट्रिस अपीयर किया है और फीमेल हले 14 to 15 14 to 15 क्या होता है 16 तो नहीं ना हाँ 17 14 to 17 बोल सकते हैं पर 15 यहाँ पे फ्यूज 15 तो फीमेल फ्यूज कर गया तो बोल सकते हैं पर नीचे फ्यूज नहीं किया तो वो एक कंफ्यूजन रहता है सो 14 to 15 विल बी सेफर दैट डज नॉट रियली मेक एनी चेंज क्योंकि 18 से दोनों नीचे बट स्टिल 14 to 15 इज सेफर আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে না পুরোটা ঘেটে যাচ্ছে যা তুই হয়তো বুঝতে পেরেছিস हाँ हाँ ठीक है जो तुम सोचा वही ठीक है दारा এই সবাই বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ অল ওকে हाँ हाँ कोई नहीं नो प्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट बताओ फाइंडिंग सेम है सेम एक्सरे तो सॉरी हाँ अच्छा उसको छोड़ो इलेक्ट को छोड़ो बाकी देखो যা আছে সেটা থেকে বল কি হতে হচ্ছে मेल 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 ठीक है भाई अच्छा खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो ए ना एने पेन बोलो वेरी गुड फीमर থেকে বল ভাই अच्छा एवरीवन लिसन टू हिम একটু ভয়েসটা উঠিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ এক এক করে বল ওটাকে ছেড়ে দিলে কে ছেড়ে দে ইলেক্ট্রিক छोड़ दे बाकी कर
ফলো দ্য প্রসেস কন্টিনিউ। কোথায় এটা শ্যাডো ফিউজ হয়ে গেছে 20। এইটা তো এখানটা দেখ, ওই জন্য দেখতে হয় বারবার। এইখানটায় কিন্তু এইটাকে ছাড়, এটাকে দেখে মনে হচ্ছে এখানে শ্যাডোটা কার আসছে, এইখানে কোনো কিন্তু গ্যাপ নেই। अच्छा इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया, दिख नहीं रहा है, গ্যাপ আছে কি? গ্যাপ নেই, তাহলে ওটাতে কিন্তু ছিল, হ্যাঁ ওটাতে কিন্তু ছিল। আচ্ছা when I say I also don't know what is the age, কিন্তু আমি তোর মুখস্থ করে রাখিনি, হ্যাঁ তো লেখাও নেই, তো I am presuming লেখা আছে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ ভাই হয়নি, চলো দিখাও। सही है की कैमरा भाई, अच्छा इधर ना 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 इधर ठीक ওটাই एप्पल ठीक है। ग्रुपे पाठा, ग्रुपे देखो अपने अपने पूरा पीडीएफ सही है। ओ अच्छा स्मगल, আচ্ছা ঠিক আছে। তো ওখানে আমি দিনিও নিয়েছে, পড়েছিস তো, বাকিগুলো পড়েছিস তো, ঠিক আছে নো প্রবলেম। হ্যাঁ তো কোথায় রে 20 হয়নি কেন, ফিউজ করেনি, তাহলে এবার বস, তাহলে বেসিক্যালি সব এগুলো হলো, তাহলে আমি 16 থেকে 19 হয়েছে তো 17 হয়েছে, 16 না 17 থেকে 19 বলতে পারি। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস এক্স-রে ইফ ইট ইজ মেল দ্য এজ শুড বি 17 to 19, ঠিক है ना? এই তো ইলিয়াক টেস্টে এসছে তো 17 এ, ও এই এসছে বাই দ্য ওয়ে, এই দেখা যাচ্ছে, আরে বাকিটা অন্ধকার হয়েছে ফর সাম রিজন, এইখানটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ গ্রেডেড টোকেনটা ফিউজড অলসো, গ্রেডেড টোকেনটা অলসো ফিউজড টু 17। अच्छा তোরা কনসেপ্টটা বুঝতে পারছিস তো, কনসেপ্ট समझ में आया? অবভিয়াসলি পরীক্ষায় আমি এক্সট্রা দেবো না, দেখা যাচ্ছে না, যেটা দেখা যাবে সেটাই দেবো, হ্যাঁ। আর ইউ হ্যাভ টু মার্ক। সো নাও সামওয়ান টেল মি হাউ উইল ইউ রাইট দ্য রিপোর্ট, আগের গুলো দেখে একজন বলবি, কে তুলবি হাত তোল, নট ইউ, আর কে বলবি বল রিপোর্ট। দাঁত মনে আছে? দাঁত লাস্ট অপশন না, বাকিগুলো কোনটা কবে ওঠে নামে মনে আছে? আমাকে 2-3 বার লাফালাফি করেছিলিস, আমার তো মনে আছে, তো মনে আছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, পুরো চিট পড়াবো, সেটা তুই বলবি। আচ্ছা এবার আমাকে বল, কে বলবি হাউ উইল রাইট দ্য অ্যান্সার, বলো বলো, আরে কই তো বলো, এই বল কি লিখবি, তোকেই বলছি, বল বল, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, স্ট্যান্ড। अच्छा देख के बताओ यार, इट इज अ स्काईग्राम, जोरे जोरे पढ़, ए आस्ते, ठीक है। আর কি করে লিখবি যেটা ওরা বললো, আরে এই কি কি আসছে, appeared, fused or not fused, and considering that the age of this is from this to this. না ওরকম ভাবে লিখবি না না না, তো মনে থাকবে না, তো মনে থাকবে না, তোকে হাতে লিখে করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা জায়গায় দিচ্ছি, আরেকটা জায়গায় তোর, अच्छा এটা কিন্তু 3টে এক্সরে বা যেই কোটা এক্সরে ফর্মুলা সেম है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, खाली पॉइंटर्स गुलो चेंज है। फ्यूज्ड तो व्हाट यू हैव टू नो, ये तो याद भी नहीं रखना होता यार, तो हो गया स्काईग्राम है, व्यू, एक मिनट, स्काईग्राम और एक्सरे व्यू की एपी व्यू, ऑर्थोपेडिक से लैटरल लगे, एपी माने एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। किसের एक्सरे, एक्सरे रिस्ट, पेल्विस বা एल्बो,
কি কি পয়েন্টার আলাদা আলাদা সেগুলো মনে রাখতে হবে। পয়েন্টারগুলো এসছে আসলে ফিউজ মানে অ্যাপিয়ার, ফিউজ করলে ফিউজ, না করলে নয়। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু মার্ক ফর এক্সাম ইজ দ্য চার্ট। ফর রিয়েল লাইফ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য চার্ট, ইফ নট ইউ হ্যাভ টু কল হু হ্যাজ দ্য চার্ট। প্র্যাকটিক্যালি আসবে, তোমায় চার্ট দেওয়া হবে না, মুখস্থ করতে হবে। সো হাউ ইউ মেক আ সেন্স অফ ইট ইউ নিড টু নো। হ্যাঁ, ওকে ফাইন। হাতে লিখে তুই কত হাতে লিখবি, কতগুলো হাতে লিখবি? না, আরে এত কিছু লিখবি, তুই এটা লিখবি না? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তারপর এটা লিখতে হবে। আচ্ছা, each and every point of forensic medicine is important, আর স্পেসিফিক্যালি when you write। আমাদের মানে আমার যখন পরীক্ষা নিয়েছিল তখন আমাকে স্যার একটাই কথা বলেছিল, in forensic medicine attitude matters, बाकी कुछ मतलब उतना रखता नहीं है, and if you compare other subjects common sense can guide you through। একটু গাতালে আর কমন সেন্স থাকলে হয়ে যায় গল্প, কিন্তু যেটা তুমি লিখবে সেটা যেন টু দি পয়েন্ট হয়। জানি না, বেশি পাকা মারার দরকার নেই, না জানলে অল্প মধ্যে ছাড়ো, বেশি এদিক ওদিক ঘোরালে কিন্তু কেস তুমি হবে সব। বাট এফএমটির ক্ষেত্রে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, কারণ হচ্ছে রিয়েল লাইফের ক্ষেত্রে তোকে বলছি, কারণ পক্সোর ক্ষেত্রে আমার মনে আছে জুবিনাইল জাস্টিস বোর্ড, তার আগে দুটো মানে অনেক কটা পক্সো হয় কেস, পক্সো কেসই কেস, পক্সো কেস আমার সৌমিত্র দুজনের, সৌমিত্র বিষ্ণুপুর যায়, আমি যাই কালিম্পং। ওকে, সো জুবিনাইল জাস্টিস বোর্ড কারা যায় বাই দ্য ওয়ে, কাদেরকে পাঠানো হয় জুবিনাইল জাস্টিস বোর্ডে? 18 নিচে। विक्टिम ना एक्यूज? विक्टिम क्यों जाएगा? एक्टिव विक्टिम तो विक्टिम हुआ है, एक्यूज को भेजता है। ठीक है, तो তাদেরকে ডাক মানে তাদেরকে সাক্ষী দিতে ডাকা হয় স্পেশালিস্ট উইটনেসকে। সেইখানে একটা কোশ্চেনের ধাপ আছে, মানে মাল্টিপল কোশ্চেন যারা করে, তো অলমোস্ট অল পয়েন্টস করে 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 অভ্যস্ত, সেম কোশ্চেন করছে। সো ইউ ডেভেলপ অন ইউর স্টাইল, এ লিখবো ওই লিখবো ওই লিখবো। হঠাৎ করে আমাকে বললো, আচ্ছা নাও সাপোজ তোমরা কোনো একটা ফর্ম লিখছো, ডেট ইউ রাইট, টাইম ইউ রাইট, হোয়াট টাইম ইউ রাইট, হাউ মেনি টাইমস ইউ রাইট, টাইম টাইম একটাই তো টাইম লিখিস। तो आमिও তাই করেছি, वी ऑल राइट। तो इसको कुछ और मिला नहीं, लेडी थी एक, कुछ और मिला नहीं, बोलती है कि सर ये कौन सा टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है कि एंडिंग टाइम? यार ये कौन सा बॉल था यार, ये क्या बॉल है, क्या खेल रहा है? हमको लगा क्या है ये, आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्पिन, पेस, बाउंस, ये क्या मार दिया यार, तो थोड़ा स्टार्टिंग टाइम ही, हमको क्या पता स्टार्टिंग है कि एंडिंग है, हम तो एक टाइम लिखे थे। So from that day onwards, I read both the times. हाँ, but when you think valid question है, valid तो है, valid तो था, but nobody does, मतलब वो thought नहीं जाते, but she thought, क्योंकि उसको पता है कहाँ कहाँ पे points है, तो she was just taking it out, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ ये मिस है, लगा दो। तो this is how you learn. जेरकम time change date, हाँ these are the things to learn, बाकी सब तो same है, these are the things to learn, क्योंकि दिस कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। तो স্যারের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা যায়, বাট আনফরচুনেটলি আই এম নট প্র্যাকটিসিং নাও, বাট স্টিল ইট হেল্পস। আরেকটা এক্সাম্পল, পোস্টমর্টম করেছি, ডেকেছি, ঘাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেনারেলি যখন অপারেশন করে, আচ্ছা এরপরে কোনো ক্লাস নেই তো, ओके सो आई माइट एक्सटेंड, नो प्रॉब्लम। दांत पड़ना है तो एक्सटेंड थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो আমার তো কাজ হয়ে গেছে, গলার টনসিল আরেকটা হয়ে যাবে ভাই। ঠিক আছে, ওকে, সো টুডেস টপিক ইজ ওভার বাই দ্য ওয়ে। সো এখন একটু আমরা ব্রেক নিচ্ছি, ব্রেকে আমরা গল্প করছি। আচ্ছা এই একটা পড়ে গেছে, উইল লিভ। তো নাও অনেক রকম কোশ্চেন হয়, মাল্টিপল কোশ্চেন হয়, সে এদিক থেকে ওদিক থেকে কি কি কোশ্চেन করে, एट दी एंड हमको भी पता है उनको क्या बोलना है। सर आपने ना ठीक से किया नहीं, तो हम बोलेंगे यार नहीं ऐसा सही नहीं, इट इज नॉट अ फैक्ट।